Ready, ready, ready. Uf, demoró la instalación. Pensé que no iba a demorar nada. Echó como más de media hora. Fue raro eso. Espérate, yo organizo. Bueno, ya abrí el juego. La partida está bien porque es que fue de suerte también otra cosa. Porque... Espérate. Ahora sí. Live stream. Porque es que a la hora de instalarlo me salían dos cracks y yo no me acordaba cuál era el que yo había instalado. Entonces si colocaba uno y no era el que tenía la partida ahí, entonces me tocaba que volver a reinstalarlo, pero de suerte pues agarró en la primera. Yo había quedado por aquí. Y quedamos, pensé que llegaría este día. Llegó, llegó. Eso lo único es que, ¿sabes? Tengo que acostumbrarme a los controles que ya se me olvidó todo otra vez. Reseteado. Espérate, la... Ah, ¿con cuál es que se saca la vaina de las armas? Eso se me olvidó. El selector de armas. Espérate. Aquí nada más tengo una. ¿O será que no me está funcionando bien el teclado? Espérate. Se supone que... Ah, bueno, con este me lanzo, ¿verdad? Con este son los painkiller. Con Q creo que... Espera, que aquí había una pista. Looked like Passos had brought us to the right place. That was the chopper the Commando Sombra used to escape the nightclub attack. If Fabiana wasn't around here, then at least someone that knew where she was had to be. Hasta la pinche Fabiana le vuela en la cabeza. Ah, ya la vi, de entrada fuera de orden. Here I was, some hopped-up gringo a long way from home, making trouble the only way I knew. As the weather worsened, I caught a glimpse of the rusted shells of previous lives that had been lived out here in this swampy shithole, and I wondered if I would end up the same way, or what would happen to that girl I was supposed to protect. Yo creo que primero tengo que ir agarrando armas para poder que me salga el selector de armas. Ah, bueno, con este me agacho para lo clásico. Creo que es con al que corro rápido. O con control. Ah, con control. Listo. Vamos bien. I had no idea what lay ahead, and as much as part of me would rather be anywhere else, I knew this was where I had to be. I felt responsible. No, estoy con teclado. Right here. Puse un cable, puse una caja al lado para poner el mousepad. Y... Ay, espérate, también yo quito esa vaina que está jodiendo del mando. De verdad, voy a bloquearlo. Esto. Listo. Vamos a ver cómo están los ajustes, porque tampoco sé cómo... Que esté todo... Esto nada más llega hasta muy alto, ¿no? Así. Formato, pam, normal. Esto nada más llegaba a Direct 11. Creo que el HBO es mejor. Ah, pero nada más tiene HDAO. Listo. Con la E, ya nomás tiradas a lo loco. Tengo que revisar porque si ya igual vos me diste un pocotón de armas doradas. O sea, la cancioncita esa. Puro rap de Brasil. Para reclamar a fase I ultra. couldn't understand them, but I didn't have to.
cheap hoods are the same from here to Timbuktu. Que tu pumbuku. The slab of meat on the boat was clearly the boss. Serrano, they called him. Serrano. And it seemed that our suspicions were correct. Fabiana was here, somewhere further ahead. A la I miércoles. had to find her quickly and quietly if possible. Last thing I wanted was a party with these clowns. Acomodarme mejor porque así para no pasar trabajo. Ay, hijo de pucha, es que hasta que me cae el celular lo tengo ahí en un... Voy a ponerlo aquí, ahora sí. O sea, el sigilo se me fue la porra. O sea, empecé re mal. Ahora sí tengo las dos. Claro, 1, 2 y 3 para seleccionar las dos. Ok. Estamos en orden. Entonces, que pensé que salía ruedita como en el GTA V. Aunque yo debería irme por ahora mero sigilo. I guessed the center of the maze was in this direction. I kept moving toward the signs of life, rubbing them out as I went along. Por aquí yo creo que no hay cosas de armas ni nada de eso. Ven cada bediño, yo no sé qué. Enough to know that Fabiana was at least alive, if not exactly well. Her captors didn't look like they were quite the kind and gentle type. I had to find that room A quickly. la miércoles, hay como que problemas con el stream. Espérate. Yo cuadro esto mejor. Necesito dónde poner. Yo creo que lo voy a poner mejor aquí. Ok. Ô, nossa cigarro aí, eu não tenho. Tem sim, cara, para de mentira. Vai se fuder, cara! Vai tomar no meio do cu. Eu vou te meter bala, hein? Vá se fuder. Que se va a tomar medio, yo no sé qué la porra. Oh, Dani, vos está ahí. Você tem cigarro? Vos está un cigarro. O sea, que vos está un cigarro es... Tiene un cigarro. Ah, pero me alcanzó, me van a pegar un balazo, no. Se ve que estos manes no perdonan ni media, o sea, ni como... O sea, nada, o sea... I didn't want to think about what would be happening on that video feed now. Con la rueda del Just my own ratón está imminent la cameo. rueda de armas. Ah, bueno, mira. Más bien, ¿cómo es que yo apago la... Creo que con la B? Ah, sí. La linterna, porque eso, también esa linterna. De esa sí me acuerdo la B, imagínate, el único recuerdo de antaño. Desactivar la linterna. Uf, If only I could have taken painkiller. something for the humidity. Y con cuál era que yo usaba los I'd seen painkiller. somewhere up ahead. Ah, con tap, listo. Ya estoy bien. Ok. Si uno deja de jugar y uno se le olvida todo. Pero la otra ventaja es de que al jugar uno de todo, entonces uno se acostumbra también rapidísimo. Yo creo que mejor me llevo la mini Uzi.
My blood was boiling. I didn't have time to wallow in guilt, and I had to keep moving. I hoped that I'd find Fabiana sooner than later, if at all. Ah, se volvió demencia esto, así que vamos por la AK-47. Vamos a campear. Campear otra vez. Por acá creo que campeó también. Ay, acá hay una pieza. Qué suerte. Y de la mini Uzi. Yo espero que no se me haya quedado. Voy a seguir revisando. Yo creo que acá no se me quedó ninguna. Ya cerraron la puerta aquí. En Steam, espérate, vamos a ver. ¿Cómo es que eras? A mí el Max Payne 3 no me abre. Ah, ya la como así. Se queda cargando en el... Pero eso de... ¿A qué se debe? Pero eso te... Pero eso te pasó después de que le instalaste la RTX o desde antes ya te estaba pasando eso. Pero ¿por qué cambió así la...? Ahora sí. ¡Ay, no! Su caralho. Eu gosto brasileira, peteira. Levántese, vecinillo. O parto a cara. Parto a culo o a cara. Ahora sí. Uy, nadie. Uy, fail. Esa es la parte chévere, saltar. La tortuga, 100 bajas desde la cobertura. No sé, de la nada le pasó eso. Pero la has desinstalado y vuelto a instalar y sigue igual, ¿cierto? ¡Ey! Este man no murió. Se supone que me salió la X ahí de que ya había muerto. Maldito. ¿Has probado instalándole un pirata a ver si se soluciona? De pronto puede que sea una librería, alguna cosa así. Esos programitas del visual, etcétera, que a veces depende las actualizaciones o si será cosa del Windows 11. Quién sabe. Instalé y desinstalé tres veces. I had to O sea, press que la on. cosa está I didn't fea. want to find her just in time Yo to creo que me va watch a them llevar deliver ese the coup de grace. escopetón. Yo estoy revisando y creo que no se me ha quedado ninguna pieza. Vamos bien. Aquí hay una puerta, pero yo creo que por ahí no puedo entrar. No. Ah, tengo esta escopeta dorada, ni me sabía. Vamos a darles con una escopeta enchapada en oro. That was the chair that she had been held in. I had just missed them.
Una vez tenga mi Intel i7 y mis 32 GB de RAM, o sea, el upgrade completo, formatearé la PC. Pues sí, es mejor formatear todo, ¿no? Lo único es que yo no sé si... Una pregunta, ¿Steam guarda las partidas en nube o se te borra todo si formateas? She was on the move. If Digamos they las finally partidas. decided to kill her, I wasn't doing anything to They'd been making a reality show starring Sao Paulo's favorite housewife. Probably thought it would grease the wheels with the ransom money, but it only made me want to shove the cash down their throats. O sea, yo no sé si las partidas de cada juego quedan guardadas como en alguna nube de Steam en tu cuenta personal o quedan los archivos guardados en la PC y si uno formatea pues se borra todo. Pues al menos de progresos así como estos juegos, las campañas pues. Cosa es que todo lo que sea online pues siempre va directamente a una cuenta online. Acá hay una pieza. I could hear drilling through the wall. It sounded more like boat hull than bone, but I needed to be sure. Creo que voy bien. Solo que este man guarda el... Ah, ya la salí sin escopeta. Caralho, ne bota no bala na cabeça. Na tua cabeça. There she was, right in front of me. The drunk fool in me wanted to make a play. But I had just about enough sense to know that I'd end up with another dead girl in my Ah, arms bueno, if esa I está did. buena de que Steam guarde todo. O irmão já falou, velho, eu não quero inteira. Aí, você vai jogar dinheiro no lixo, hein? Caralho, cara. Tirarme de frente. Essa porra, mano. Ahí cayó ese compa. Hola. ¿Quién más quiere pues? ¿Quién más? Ja. Pura payasada de estos tipos. Uy, estas son las armas que a mí me gustan. Esta, pero esa no la tengo dorada. No importa. Ah, que hay otra para agarrar entonces. Cambio esta. Y ahora sí. Serrano had taken Fabiana through the garage door. O sea, es que I had to find a están way como to unas open it. Magnum. Espérate, reviso bien de que esté todo. El tema de las piezas. O sea, por aquí están los. Esto sí me acuerdo de que los manes aquí metiendo perico. Mira, tienen la vaina ahí cortada. La pasta ahí de estupefacientes. Para que YouTube no me vaya a decir, mira, ese man andaba mencionando cosas raras. The coke in the air wasn't doing anything Ah, to ya la sharpen yo my por no decir thinking. que cocaína y Is there a viene switch este in Max that Payne y room? lo dice así mismo. Ah, acá está la pieza. Que cocaine, así. Sas. Y esa hora de arriba. Me la dijiste. Pero ya la había agarrado. El instinto. Y aquí no era por aquí. Tenía que abrir alguna puerta por acá. Ah, sí. I opened the door to the next circle of this low-rent hell.
Creo que los manes están arriba. O sea, es que lo que me gusta es estar más de que cuando salen los dos balazos cae porque cae. Imagínate si las tuviera doradas, pero yo creo que ya perdí ese chance. Bueno, a ser de que se vuelvan doradas más adelante. A la miércoles. O sea, gasté un Max Payne ahí, es que un Max Payne, un painkiller ahí estúpidamente. Eso es. O sea, yo juego raro, pero bueno. Por aquí como que le vi la cabeza a uno. Véalo. Ahí no. Se me acabaron las balas, joder. Joder, tío. Para de pegar para atrás. Esa es la mala de... Seen Fabiana in a worrying amount of time, but at least I wasn't following a trail of her fingers. Se me va a tocar. Ah, bueno, ahí recogí balitas. Pero no creo que es hora de la mini Uzi. Aprovecharla, ¿no? Que está dorada. Pero aquí me va a quedar sin balas. Yo creo que por aquí ya no hay más piezas doradas, ¿no? Era nada más de esta área. O sea, a veces se me va el botón y presiono el painkiller pensando que es como para correr. Ah, no, el de cámara lenta es que me confunde. Ahí, vea la pieza aquí. O sea que para este lado hay más piezas. Tengo que estar en la jugada. En la choza negra. Ah, era esa misma choza negra, ¿no? Eso es que estoy leyendo a destiempo. Creo que fue ahí donde agarré la pieza. Ajá. Allá arriba no hay nada más. Bueno, solamente en esa choza negra.
Max fucking Payne. There they were. I had the feeling I'd been running one step behind ever since I Cuando got to this pasos country. ve a Max Payne. Max Maybe a fucking few Payne. years before that as well. Brasil. Ay, aquí ya revisas. Y super revisó. Que se la lleven. Lo que interesa es buscar las armas doradas. Sí, yo recuerdo que esta parte de aquí está como complicada. O sea, pero... Ah, bueno, los alcancé a matar a todos. O sea, lo único que no me gusta es cuando se cambia la vaina esta de... Como el perfil de disparo. Y me tapa la mira. Por ejemplo, ahí le alcancé a volar la cabeza, la chonta. Aquí hay uno. Ah, ya la perdí una pieza de arma. Ah, ya la parte... En la parte de Fabiana, en la escena, hay una pieza por ahí. Ah, pero no... Ya la perdí, no, ya que cuento. Era esa arma que estaba ahí, no era como una mini... Bueno, un arma de esas... Ahí para explotarlos. Creo que mejor me voy con mis dos mini buses. Ah, no, me da rabia que no. Ah, y mira, aquí está la otra pieza. Ah, no, mira, la complete. Ah, no, 2 de 3. La que la otra sí se me quedó. Eso, pero fueron muy ahí encima todas las piezas, me parece, ¿no? Espérate, creo que aquí en ese barco hay... Ay, hijo de madre. Ah, en los del barco. Ok, Painkiller. Me llegan las balas. Me tengo que darle con este. Espérate, ¿cómo es que era? Ah, es que
Esa era la pieza, o sea que llevo dos, me falta la tercera más adelantico, ¿no? Yo estoy pensando que ya la perdí. No, no me han matado. Para nada. O sea que yo supongo que más acá adelante está la última, ¿no? Que me pareció raro si se suponía que iba revisando todo y cómo es que se me... Pero bueno, irme con calma porque de pronto no sé si la otra está en uno de estos barcos. Yo revisé el de acá. Ay, juepucha. O sea, me agarró ahí. Ah, ya no puedo pegar para atrás. Me quedo por revisar un barco. La tercera ya la perdiste. Estaba como en la mitad de la partida. Ah, la miércoles. O sea que sí perdí una. O sea, pero si nada más salí de ahí y nada más caminé esto y me falta todo eso para allá. También aquí en esta. ¡Morite, loco! O sea, ese man le estoy dando y no se muere. Creo que ya se murió. Que es la lancha la que me está disparando. Eso está aquí, ya perdí. No lo alcanzo a ver. O sea, pero el man sí me dispara y yo no le puedo pegar, pues. Qué trampa. Bueno, ahora sí sin compasión. Ah, me estrelló con... Levántese, socio, que lo voy a cuerear. Ah, pero y entonces me la quiere jugar, yo sabía. Payne. Ay, este quedó vivo. Me la hasta quería hacer el perro ese, ya viendo ser que me mato. Entrar agachado porque es capaz de que me mata de la nada. Como es que era la misión 12 es mi favorita. Uff. Y yo vi en la 5, ¿no? O en la 6.
miércoles, en serio. Voltee rápido, loco. Un arma de más alcance. Ahí sí corres, perro. Aquí está. Cinco, a poco de llegar a las 6. Bueno, yo creo que... ¡Ay, carajo! Es que me equivoco con el botón de saltar. Ese creo que es el único punto en contra de este juego, las coberturas agachado. A veces uno está como muy obvio para agachar si no se agacha. Entonces en ese punto ya me han pegado como 4 balazos. Acelera, carajo. O sea, se parece una indigente. Sí, no hay mujer fea sino sin plata y mal arreglada. Eso se nota. Ojalá, ahora corretiera esa lancha. Speedrun te pasa el game hoy. Ja, speedrun será, no creo. Así como voy de bueno, si voy sin, por ejemplo, si voy sin agarrar las piezas doradas, sí me lo paso, creo que sí. Sin estar buscando las piezas, sí voy al grano. Que creo que mejor me voy así, sin buscar piezas. O sea, lo que encuentre por ahí, pues. Filo da puta. Esta era la arma dorada a la que miércoles. Son Rambo. Este juego tiene mejores gráficos que el GTA V, sí. No, es que el GTA V salió de aquí. El GTA V es un DLC de Max Payne 3. Porque hasta este man de Michael es copiado del... como una skin de... Ay, fue pucha. Esa lancha ya está muerta. Sí, yo sabía, nada más faltaba que se hundiera. Ah, pero quedé aquí. There's another boat the damn way. I can't get a shot. What the fuck? Ah, pero ¿de dónde me dañaron ya la mitad del... Fuck. You see her? Stay on that boat. O sea, pero... We need
past that decoy boat! Shit! Grenade! Grenade! Down! Ahora le dañan en la lancha. Y ahora que aguantar aquí mientras que este man se las da de mecánico de un minuto. Fix it quick there, Captain. We need to move. You're making progress. I can't concentrate with bullets whizzing past my head. Jeez, you fucking... ¡Blan! Ahí salió volando de man. Over there, man, over there! I know! The local seem agitated. I nearly got it. Keep them back! I think you'll go if you give us a second. Que esa vaina no va a explotar, yo iba a decir. Si había un tanquecísimo de gas. Es como de gas. Esperando con ansia. Uy, que sí que los remakes del 1 y el 2, yo también. Eso sí me lo pueda pasar, más bien los remakes. Que yo no jugué el 1 y el 2. El 2 lo jugué un poquitico por ahí. Lo probé un par de misiones, he visto videos, pero así que he jugado. Ahí el man como salió volando. Y entonces, ya. Hey, that's them. We're back. Nice job. I'm sure they missed us. That's us, we'll be right. Look out. Filo da puta. Blan, ve al karma. Damn it. Hey, I got an idea. Hold on. ¿Dónde está que no lo veo? Ah, pero yo pensé que ya había muerto, era bien escondido. Brazilian tourist office should get a load of this. And they know all about it. Shows a different campaign. Ahora sí. The place was crawling. How many guys they got? How many poor kids want nice sneakers? It ain't hard to hire. Hey, we're on them again. La misión 6 es una de las más cortas, pero la 7, larga. This is screwed. We're not coming this close to let her go. I'm afraid this shit's gonna come down to more than willpower. Give me next! Ahí en el aire, pues, disparando en el aire, carajo.
Ahí disparando en el aire, disparando en el... Ahora... Ah, yo me acuerdo que la primera vez que yo jugué esto, yo maté a Fabiana. Yo me confundí, yo llegué y empecé a correr a todo el mundo. Yo recuerdo que yo maté a Fabiana, que parecía un man más. Igual me confundí. A la primera, claro, es que se ve como un man más de eso. We almost had her. Damn. I don't think we ever had much of a chance. No one told us they had an entire goddamn army. I don't think anybody knew. Crazy shit. Yeah. It's all crazy, pal. Non-stop insanity. Thought I left all this shit behind. Easy gig, you said. What a fool I was to get involved in this madness. Voy a agarrar las piezas solamente... No, es que de verdad que... A ver si de pronto encuentro la de la pistola que me gusta. De resto sí, que se pase. Se mantiene una combinación letal. Alcohol, cigarrillo y analgésicos. Es una cirrosis o un cáncer brutal. La Desert Eagle, esa misma. Pero la que es como estilo revólver. O sea, la que tenía ahora rato, pues. Que tenía dos. Get up, bro. Max. Wake up, Max. Come on. Get up, you big bastard. Come on. I'm up. Yeah? You don't look up. Just give me a second, will you? Really not feeling too good. Hey, Max, what is it with you and interior design? Huh? You really know how to give a place a great lived-in feel, huh? This is beautiful. Fuck off with the fucking wisecracks. Really, I'm not in the mood. Okay, sorry, bro. The boss wants to see us, so let's go, come on. Si no me equivoco, esa se consigue en el capítulo 9. Ah, bueno, para tenerlo en cuenta. I heard that. Esta misión me gusta. Oh, Acá give en me las a second, oficinas. I'm not feeling so good. Bom dia. Se mete la O que guerrilla. o senhor acha? Claro que sim. E o senhor bem pontual, Tudo bem. Tudo bem. Menina, tudo Fucking bem. pair of clowns. I'm sorry, sir. We risked our lives several times over trying to save... I know. I just wish I knew what was happening and why. Yes. Who has it in for our family? I mean, just because we are rich and happy, is that a good reason to hate us? I do a lot of good in this town. A lot. This is hell O for sea, este me. man sí As I told no you lo hubieran yesterday, matado, when I me get caía Fabiana bien. back, I think I will move us to Miami or Geneva. It feels like nothing good can come from living in Sao Paulo right now. I hope you're not giving up on our city, Senor Branco. Listen, we will catch the man. You Marcelo. have my word on that. Listen to Mr. Becker, brother. Yes, these are tough times, but we have been through it before. Like when father died. Father had a heart attack visiting a brothel. Yeah, I was humiliated. Si los otros dos embarrassed, eran bien sure. corruptos, los hijos madres hermanos estos. Pero Marcelo, cool. This is Se the gozaba empire. la, She's not la vida. dead. Maybe we'll be lucky and get her back safe soon. I can almost guarantee it, if you do as I ask. Maybe. Be strong, brother. For your wife. I know this has been tough on you, but things will get better. For all of us. Marcelo, pasos. Bueno, si todos mueren. Si no, pues de verdad que sí. Mr. Becker, Senor, let us give you a ride. bom.
Sino que pues Marcelo no debería haber muerto. And may I say, Y al final, como un final enrumbado, Max Payne con se contratar Marcelo. profissionais e não esses amadores pés de chinelo. Goodbye, Mr. Baker. Até logo, Sr. Branco. I had so many plans, Max. Didn't we all? I was born into great Se mira la fortune. ropa arrugada de Max Payne. Sometimes it feels like I have done nothing. Que esos apart from detalles being a son los rich que man hacen el juego a for a otro country. nivel. When Vine I talk bien to borracho y le my vale 3 pepinos planchar la my ropa. wife. I am not naive. She does not love me for my body. Well, despite your good fortune, you're still a decent man. Am I? I don't know. I try to be. But maybe I'm just another rich fool, just like the rest of my friends. Com licença. Tem uma ligação para o senhor, um policial chamado Sr. da Silva. Ah, Da Silva es Diga que eu ligo el mais tarde. que está en la jugada de todo. Sim. Si hubiera Now puesto Ben cuidado a Da Cox wanted Silva, a pension contribution. había salvado el pellejo. Think a pile of shit feels popular because it's surrounded by flies? Eso me la voy a jugar con el Stray cuando llegue al burdel. Están las yes. escenas fuertes. O que está acontecendo? Meu Deus! Sim, pode entrar! Senhor, temos um problema. O sistema de segurança foi desativado. I can see that! We got men entering the building, and the office won't lock down. Posso? Claro que pode. It's not working. There's a way to reboot the system. Este mancito, es que aquí todos los que se server acercan a room, Max I Payne mueren. You pay a couple $1 million, and you expect to push a button to be able to make all your problems go away. All I got was some useless junk and a bit of false confidence. I'm done, Max. Sir, let us handle this. You stay in your office, lock yourself in. Do not answer the door unless you know it's me. Pues esa fue la trampa. Mientras que supuestamente el man se quedaba ahí encerrado de forma segura, ya era la trampa para matarlo más rápido. Get down behind the desk now, both of you. Eso me estoy dando con todos los vidrios. Coge. Eso. Max! ¿Y por qué de un rato para otro hablan en Brasil y después pasan en inglés? Por que não posso ficar aqui com você debaixo da mesa? Bueno, pero al menos el brasilero lo entiende fácil. Go, come on. Okay, I'm coming. Come on. The real security guards had been run off, paid off, or bumped off. That left us. It wasn't a fantastically comforting thought. Miércoles, ¿qué dice? Can we go, please? That was the office Victor used at Fabricas Esperen Bronco. con calma, que necesito ver si no hay Victor's office had second cositas, son written all painkiller. over it. Half the size of Rodrigo's and a tenth as fancy. por acá yo creo que había Marcelo's visto must un have been a painkiller, sino que box me in the sacan. basement. Aquí estaba la... Ey, ¿por qué no? Ah, es que... Ahora sí. Listo, me voy con las dos mini UCIs. Aquí está el Max, el painkiller. Cálmese, muchacho. Y me llevo de soporte la escopeta para ir reventando al que venga. This code should get us into the boardroom. Okay. Glad to see the security system is keeping the right people out. ¡Ah, ya la Berman! La dejé atrás la pieza, ¿no? No. Não vai deixar ele fugir!
me embobé. Ey, es que yo leo ya cuando voy saliendo de la puerta. ¿Y qué pieza era? Yo puedo repetir esto. Me deja muy atrás. No, pero no es la pieza del arma que yo espero que... Ah, la miércoles voy a pasarme este juego así mismo que cuento. No voy a repetir porque si no es peor. I'm a self-righteous pain in the ass, but I'm not above embezzling office supplies. Max! Get that thing out! The server room is just past those cubicles. Ah, un fusil de asalto. Ah, bueno, al menos un fusil de asalto. Fique colado, porra. These clowns were the same guns for hire who jumped our exchange at the stadium. Cracha Prado, the Black Badge. Right-wing paramilitary chumps protecting whoever paid the most. I guess that made them more like me than I cared to admit. Were they just looking for another payday, or did their business with the Broncos run deeper? No, pero... Silêncio! O próximo que falar leva bala! A la mierda, te salté para donde no era. Server back online. Can't we just spend a few more minutes? Make sure they're all gone? Come on, don't worry. I got your back. Don't worry. Poor kid was scared shitless, but I thought we'd seen the worst of it. I got you back. The server room is just down here. Server room. You're doing good. Come on. Eh? I didn't think I'd have a day like this when I wake up in the mornings. Wish I could say the same thing. Fact was, I'd gotten used to protecting Bronco in the big bad world. We hadn't anticipated a siege situation here, hadn't prepared for it. I couldn't tell the kid that. Something told me these guys didn't have security clearance. Eso no, es que no puedo saltar bien. A la miércoles. Ey, pero es que la mini Uzi, el problema es que no, como que el calibre es malísimo. Aquí yo supongo que debe estar en la otra pieza. Salga ahí, muchacho. You gonna be able to fix this or what? In a few minutes, eh?
I should be able to reboot the system, get all the components back online. What about Bronco's office? That's all I care about. You should be able to lock us down, eh? If this works. All right, well, whatever you're doing, do it quick. I'm gonna make a sweep of the building and then get back to Rodrigo's. Vamos a peinar el edificio. Vamos a peinar a la gente. The security system was back online. Things might be a little tougher for our fan club from here on in. Seemed like breaching the perimeter had been no more difficult than strolling through the front gates. But hey, who needs a Trojan horse when the alarm is down and your standing army is a dame, a dork, and a drunk? Bronco's office overlooked the atrium. I could check in and make sure he hadn't checked out. Eso, me soltaron. So, la cámara está como... se queda como levantada sí o sí. Max! Your guys working on the security system now, sir. It just came on. Okay, good. Then lock yourself down. Stay put. Let us take care of these guys down here. Once they realize they can't get to you, they should back off. Max, try not to completely destroy the place. Let's just concentrate on staying alive. Sir! There it went. He was tucked up safe. Now I needed to make it to the lobby to O sea, la pieza complete está my atrás, sweep pero of the ¿por dónde va building, Max? for what that was worth. Ah, la miércoles, sí. Esa pieza. The office was all metal, concrete, and glass. Clean, simple lines at the highest cost. A true modernist fantasy land. Felt like nothing could hide here, but I didn't understand a Este thing. vidrio no se puede salir por allá. Se me va a quedar sin balas. Uy, la foto. Graduation shots of Rodrigo, Victor, and Marcelo, educated at rich kid finishing schools all over Europe. No wonder they had the common touch. Se empieza ahí Poor mismo. girl was dead. Shot through the head by some hero fighting the rich one lonely secretary at a time. Uy, estoy casi sin balas. Ahora es que esto le explotan y este man pega un salto brutal si no me equivoco. Ah, ya la tenía que... Yo estaba esperando el disque de salto y tenía que matar a estos tipos. Ah, pero y entonces... Os tengo que saltar de una vez. Ah, ya la... No puedo creer. Ahora sí, ese era el saltigo que... Uy. Mataron 2 veces en el intento. Ah, mira la pieza aquí mismo. Ni sabía que estaba ahí. Está dentro de una urna de vidrio. Ay, el blindado. Me mataron.
It looked like we'd seen the worst of it. The elevator would take me back up to Rodrigo's office where we could wait the rest of it out. So ya pa' que si ya mate al man. Ah, creo que tengo que regresarme. ¿Dónde quedó la secretaria? Aquí quedó tira. Porque se vuelve zombie, ¿no? I didn't know what the hell I was gonna find up there, but I sensed it wasn't gonna be a stripper bursting out of a cake. Senor Branco! Senor Branco! Ah, pero sobrevivió la otra secretaria. Ever since the security doors triggered, he hasn't made a sound. Rodrigo, it's Max. Open up. Can you hear me? Eu já tentei. Senor Branco, open up! I'm gonna try to get in there from the roof. You find the security guard and get the hell out of here. Yes. I knew there was another way in upstairs for the helipad, the little luxury runaround that kept the rich looking down on the poor literally as well as metaphorically. Ahora Max Payne. El mismo Rodrigo está paleteado. Rodrigo? 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 Rodrigo. Aquí es que creo que ya toca que calviarse, ¿no? Dead. Clean, one shot, a professional job. I began to look for clues. Pero primero voy para Panamá, si no me equivoco. I couldn't get playback on one of the cameras and it looked like the disc was missing. Someone in this building was trying to keep things low-key. But then why had everyone else come driving through the goddamn wall? Fabiana. Even if the man who employed me was dead, his wife was still out there. Maybe she could be saved. Maybe some good would... Picking the photo from the broken fragments, something caught my eye. Figures. So qué suerte la de Max Payne. La verdad es que se incendia todo el edificio. Only blind luck it meant the blast wasn't fatal. If I'd been out for any longer, the smoke would have gotten me. Yo creo que por aquí ya no hay más piezas, ¿no? Imposible. Perfect. If I wasn't immolated, I was gonna get crushed to death. Look at me. I've been contracted to protect two people. One was being held in some hole. The other was sitting at his desk with a bullet in his head. And the company that had its logo on my paycheck was melting on top of my head. Shit. If I survived this, it'd be a victory for gross incompetence. Esa puerta se veía como pesada. The kid hadn't made it. Fuck. I had to make this corpse-looting coward pay. Getting his gun was more than just expediency. Ah, sí, toca dar plomo por aquí. I was in no state to save his body from the flames. I hadn't saved him from the gunman either. I'm sorry, kid. Sorry, kid.
¡Ah, ya la miércoles! Ah, yo pensé que me había muerto. Rodrigo or not, Fabregas Bronco is falling apart quite literally. ¿Qué? ¿Dónde es que está? Ah, es que estaba aquí. Eso me estaba disparando, no lo había visto. This didn't look like a room where Rodrigo closed multi-million-dollar deals. Ya me voy a It morir. looked like a fiery hellhole. Es como lo dice el juego Max Payne 3. Ahora debes ir a las favelas. Uf. The only way out was to use that filing cabinet. Creo que el licor es el que hace sobrevivir a Max Payne. Es sedado. So much for a lazy Sunday afternoon. My next trick would be a high wire act with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change, but I'd take shot in the head over a slow roast on a spit any day of the goddamn week. Que una barbacoa a fuego lento. Hay un man que está Someone up quejando por ahead ahí. was hurt pretty bad. If he didn't die before I got to him, I might get some answers. O sea, tengo que ir a regar las maticas. Apenas termine esta charla aquí, voy a ir a regar las maticas. Hey! Why? Why Rodrigo Bronco? Why? What? Why did you come to kill Rodrigo Bronco? Came to kill you! Because of what you did to us! You killed so many of us! What reason did this poor bastard have to lie? He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I didn't leave him there to burn. Where's Fabiana? What? Fabiana Bronco, where is she? That Comando Sombra got her! Up the hill! Then it was up the hill for me, I guess, where the gang held sway. Estaba sin I un had to try pie. to figure out who was using these angry paramilitary clowns as some kind of front to kill Rodrigo. A regar las plantas. I was a mess. Rodrigo Bronco was dead. Fabiana was held hostage. I had no idea who was behind any of this. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess. This place, well, this place was gonna kill me too. I could see that now. I decided that I was gonna die sober, not drunk. At least then I would see who shot me. It was time to take back control from whoever was out to get me. And if I didn't flush them out, at least my midlife crisis would confuse them enough so they did something stupid. It was the only hope I had.
I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. Son brutal. Well, it wasn't perfect. In fact, it wasn't much good at all, but it was gonna have to do. No, todo trasquilado. At least I was facing in the right direction. Qué calvo sabroso. Aló. Hello, Victor. Max? Max, you're alive? Of course I'm alive. We did not know this. We are lost, Max. Our brother was everything to us. I understand. Listen, I'm sorry about your loss. Both of you. Rodrigo was a good man. I failed him. But I was tricked. What happened, Max? I don't know. Some guys from the Crush of Prado came into the building downstairs, so while me and the security guard were dealing with them, an assassin must have come in and executed your brother. At least that's how I think it happened. No, you killed him, Porra. You killed my brother. What are you talking about? I understand you're upset, but please, why the hell would I do that? To get his money, to take his money. How am I getting his money, Marcelo? Please, think. I worked my ass off for your family. I saved your life twice, or more. And right now I'm going to get Fabiana. Where is she? Where is Fabiana, eh? She's in a place called Nova Esperanza. How do you know this, Max? One of the Crotch of Prado told me just before he died. Please, bring our sister-in-law back to us, Max. Our family is being torn apart. Entonces, después de que uno se da cuenta cómo son las cosas, ahí es que uno ve como la actuación buena. No sé, para Víctor ahí es como, ¿quién te dijo que Fabián estaba en tal parte y el man So I sabía? guess I was finally about to go and experience the other side of Sao Paulo No, first. voy a aguantarme las ganas de orinar, esta parte está buena. Que la cancioncita me gusta. Obliterate with cocktails and helicopters and parties and lines of blow, like rich fools the world over. I was a day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover sent direct from Mother Nature. Parce, crack, crack. Musculosa. Fui nessa capeste, os bico cansa. Expressa, é claro, cansa. Whisky neon, pouca luz, ela dança. Tô eu e meus demônios como sempre. Você sempre. Cigarro, uma da frente, sem fé, sem fé. Es que Max Payne en las favelas se la rifaron brutal. I had no idea where the hell I was gonna go, so I decided to head straight for the street party that seemed to be raging. Either that or some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. I've had better ideas, but then I've also had worse ones, like accepting this job in the first place. Y foda-se. E aí, gringo? Get lost, kid. La de más abajo, cuando están perreando. De ajuda, senhor? Speak English? Aham, falo sim. La otra también está buena. Need to know if you ever seen this girl. Sino que esa es como más hip hop. Look at her. I know lots of girls, sexy. Come on, come on. Mucha chica sexy. This way. Where are you going? Wait a minute. Down there? O sea, ese es el... ¿Cómo es que llama ese equipo? Como el video. This way. Bueno, el diseño de la camiseta. At least I'd found myself a tour guide. Listo, aquí ya tengo el mando. Voy a regar las matas, ahora sí las plantas. Vuelvo.
Listo, regresé. Vamos a ver, pues aquí... Ah, ya veo dónde es que están las piezas. Para darme cuenta de las piezas de las armas. Aquí hay dos armas, la recortada y esa que es como una... Es que es PAS 15. Entonces, a buscar bien. Son 3 piezas de la 1. Ah, todas son 3 piezas. Yo supongo que por acá todavía no he encontrado nada. There's 2 types of people. Those who spend their lives trying to build a future, and those who spend their lives trying to rebuild the past. For too long, I've been stuck in between. La que canta Emicida. Hidden in the dark. What was I really doing walking in there with my bad haircut and ridiculous shirt? Was I there to make something right? Or was I just using a messed up situation to indulge myself? Esta es la que está sonando aquí. Some desperate delusion, control. Maybe the two went hand in hand more than I care to admit. Un mero perreo, que es lo que no garante todas las pasajes. Metro conector unitario, ciudad moto 15, desconto de 15%. A ver la referencia. Cerveza Copo 1.20, garrafo 2. El garrafo, ya veo dónde viene esa palabra. Serán de productos naturais. Furia Panficinia. Yo no sé qué favela. El rumbo. La fuerza I stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. Va llegando un man calvo así. Dumb and exposed. I missed the booze. En la mitad de la pista. Sober or drunk, I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Que cantaba más en este lugar que una puta. Continua andando, caralho! Que porra é essa que você tá fazendo aqui? Como que você sai entrando aqui assim? Anda, vai pra lá! What do you need, guys? What do you need? O que você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando. Eu te chamei aqui, porra! Easy, pal, easy. Ah, então. Você é americano de merda. Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro. Desculpa, amigo, por favor. Passa tudo que você tem. Quitaram lá a gafa. Pega o dinheiro dele. Ah, relojão, hein? Passa aqui. Dá logo. Da puta. O sea, lo raquetearon total. Bem-vindo à favela Nova Esperança. Agora não, fora daqui. All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass-kickers who protected the rich by shooting kids like them. Bueno, ahora sí, a empezar a cuerear. First day off the sauce, and somehow I'd still ended up in the gutter. Por aquí no hay piezas de nada, ¿no? No, la última canción de la misión, de esta misión supongo, ¿no? Sí, porque aquí primero el man tiene que llegar al burdel, si no me equivoco. Y allá es que se forma la balacera. One thing I'd learned since I've been here. It was that Brazilians came out of the womb kicking a ball. And for kids like these, it was their one legal chance at a ticket out of here. Mostra. Pô, que isso, a coisa mais simples. Vai lá. Sí, aqui está el burdel. Escolhe um dos 3 palitinhos, pô. Mas já... Desculpa, olá. Fala inglês. I'm a little lost. Perdido? Onde estou? Tá no lugar errado, rapá. No comprende. I need a phone, a telephone. Bora. Publico. A gente não é centro de informação turística, não, Gui. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was gonna find my way out of this mess, I was on my own.
It looked like there was a bar up Espérate, ahead. espérate. La primera pieza The está en irony el is baño not del lost on me. burdel. La segunda I está figured en el right. almacén. La segunda está en el almacén donde Max se agarra de un cable como Tarzán. Uy, esa parte no me acuerdo. He was no Bueno, use to me pero ya dead. sé que es por ahí en un post. Pero todo eso está... Primero tengo que llegar al burdel, al baño. Tá mais garotinha não, hein? De jeito nenhum. Ela é meio Raimunda. Tem cara de bruxa, mano. Ah, não tô nem aí, cara. Só fechar o olho mesmo. O sea, que es que la van a hacer, todo el mundo se empieza a ir. O que esse cara quer? Aí, bela camisa, hein? Tu perdeu o fusão. Ah, que está el policía. Hey, are you lost? In more ways than I could possibly explain. I know you. At the disco, with the gun. Yeah, you had hair back then and better clothes. Anders Dedling from Steele, North Dakota. Why on earth are you here? Well, I'm looking for someone. What are you doing here? Oh, we came to help the cause. See, after I retired, my wife, she said I had to do something. And well, you know, I always loved kids, so I got involved siempre in restregándole Angels la of the Hill. familia. Oh, it's a great cause, and they're really great folk, and, well, now we come down twice a year to help inoculate the children of the favelas. Yeah, oh, it's simply wonderful, giving back. Whole family does it. In fact, my little girl's coming in a couple of days. Aren't you afraid? I was a cop for 25 years. And granted, Steele ain't San Paulo, but, you know, I seen things. And people are the same everywhere, good, bad, and different. Listen, have you heard anything about a woman, about 28, rich? She was kidnapped. I heard she was being held around here. No? All right, well, good luck. All right, you too. You look like you need it. I gotta get back at it. Hey, I'll say a prayer for you. Another life lesson I didn't want. Otra lección de vida que no quería. E aí, beleza? Série tem hoje? Aí, mais gostosa do que nem. Ô, sai de cima de mim, meu, ô! Maluco, pô. Ah, esta cancioncita ya me acordé. Puso demencia, demencia. I hoped this classy-looking establishment would have a phone so I could call Passos. Either that or a gun so I could shoot myself and save these kids the bother. Hey, that telephone? Telefone, vai lá no fundo, ó. Segue em frente. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum having just had a glass set robbed from you, and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hey, Matt, can I buy you a beer? Do I know you? I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, make it quick, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Wait, come on. I'm trying to dry out a bit, so just a soda, please. Sure. Why don't you go sit down? Guaraná pra ele, choco pra mim. Guaraná. Bem gelado. Ah, ya la ver. O sea, YouTube me va a banear. Meant to tell you that. Yeah, Creo que este man juega nada más pura vaina así. Very good to meet Wilson you. da Silva. Nice to meet you, I think. Although you'll forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. 9 área. You did a great job watching after Rodrigo Bronco. Fuck you. You were set up. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Serrano. Yep, he's a real sweetheart. Yeah, you sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. And this is his little buddy here. Milo Hegel. They work for this vigilante group, Crasha Preto. Yeah, I know him. Well, they're very popular with right-wing politicians.
like Victor Branco. Branco. Now De you hecho, see, many tengo la years lata ago, del Guaraná. he helped clear some villages on a bit of land. No te banean, yo Rodrigo tengo esta Branco escena en wanted top to video en develop. mi canal. Rodrigo Branco. Sí, es que por algo es que dice He que did some si el very contenido bad no es things. para niños y toda Anyway, esa vaina así. Have you ever seen this guy? Lo único es que tengo que activarle eso después de que transmita, porque ya hay varios videos que me han pasado I eso. wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Pasos. That's right. But we had to shoot our way out of there. Creo que Twitch sí es más complicado en ese sentido. It's okay, it's a little weird right now. But I know that Victor Branco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the UFE are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's gonna happen? The moment is gonna come along when I put all these están pieces hablando de todas las together, and piezas at de that las moment, armas. someone is gonna come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. I think you might want this. Thank you. I'll need it. And if it's Fabiana Branco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You helped me. And I'm gonna do what I can to help you. Good luck. So, I didn't una know hora de what to make balacera. of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly Está locals buena que came le in and mete found me in the la wrong mood pata a to la party. mesa. Espera ahí. Olha quem tá aí. Pero que está ahí. E aí, gringo? ¿Por qué está haciendo O ahí? que tá fazendo aí? No comprende. Leave me alone. Você tem alguma coisa pra mim? Do you got something for me? For you? Tell you what I got. I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Ah, ya se me atravesó este men. Salgan, mujeres, salgan. Uy, me quedaba solamente un balazo. Ah, vea, este 3.8 también me cae bien. Bueno, todo lo que sean así revólveres, para mí es lo mejor. Voy a buscar las piezas. Una está en el baño y otra está en una cuerda de... no sé qué carajos. Donde me tengo que colgar como Tarzán. O sea, estaba haciendo el muerto. Y aquí está, este man tiene una recortada. This was gonna be a safe medical detox. Estos los painkillers. O quiero sexo aguara. Quiero sexo aguara. O sea, la letra está brutal. O sea, esos manes están esperando. Bueno, el baño está para allá. Espérate, yo creo que mejor me voy con las pistolas. Pero primero voy a gastarme las de la K-47. Somate, perro. El baño está ahí, ya la vi la pieza. Espérate, te leo. Recuerda la pieza en el baño. Estate atento en el chat. Seré tu guía de pieza. Bueno, trata de adelantarte porque como así hay un delay como de 20 segundos.
Cero tu vida de piezas. Si te pierdes uno, no hay vuelta atrás. Claro. O sea, me dice que la otra está en una vaina que me tengo que colgar como Tarzán. Irme suave. Acá era donde le estaban dando cagüín a la vieja. Mujer, a tomar por culo. Váyase para su casa. No shooting! Por favor, amigo! No, no! Relax, soldier. You're American? Oh, jeez, buddy. Am I glad to see you? El man estaba pasándola bien. Fuck me. I've been coming to this shithole town for the last... Espérate. En el almacén de Tarzán hay dos piezas. Una estará por donde un men patea la puerta cuando Max está matando a los del frente. Chus. O sea, y la otra está subiendo por las escaleras al frente. Debes revisar por ese piso. Listo. Entonces cuando un man entre pateando la puerta, por ahí está la primera pieza. Five years. It's like a fucking insane asylum. But it's got the cheapest pussy in the world. Fuck me. I mean, You're in a cat house in the slum, pal, doing who knows what. I'm a businessman, bro. And they were fully legal in this country. I think. And I know how to tip, all right? Esas hembras parecían como de 45 It ain't my años. fault. Don't judge me, all right? Tienes Have a razón. nice day. Jesus, what a fucking creep. No. Espérate. Ah, bueno, acá es que vengo y supongo que tengo que ir para acá. It was Monday afternoon, and I'd already been thrown out of a party, gone to a strip club, and got into a ya bar recuerdo fight. creo que This ya estoy latest recordando midlife la crisis was escena esa certainly ticking all the boxes. de Tarzán. No sé si es por acá arriba. Que yo me estaba imaginando esa información dentro del burdel, pero no. A gente desce ou não? Es acá afuera. Foda-se! Isso aí já era, não vale a pena não. Tá certo. The fireworks display was clearly in my honor, making sure everyone knew to roll out the red carpet for their surprise guest. Sí, pero por acá no hay piezas. Donde el man, yo no sé qué patea la puerta. I was walking into another not-so-welcome party. These hoods didn't look like Commando Sombra. Not that I was gonna get picky. This was clearly their turf, and I just shot up their favorite skin joint. Vamos a poder aprender ese cambio rápido. Espérate. Ah, con el 4, listo. El 4 llegó a la armada. Ya. No era por aquí, ¿no? Por aquí es que creo que un man sale pateando una puerta. ¿Qué me estás diciendo? Ah, bueno. Uy, ya. ¿Dónde creías que ibas?
un almacén. Ok. O sea que tengo que primero entrar a un almacén. Acá atrás espero que no salga nadie. Se murió. Uy, 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 uy. ¿Dónde? ¿Por dónde? Ah, eso no lo vi. Uy, es que estaba allá arriba. Está el otro. ¿Esto aquí qué es? No para ningún lado. Estos manes salen así, respawnan ahí. Primero al almacén. I was getting nowhere fast. The cold turkey was messing with me, like I was looking through another man's eyes. I needed to focus. I could hear a woman screaming. I thought I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier. I was trying to decide whether to crash this party or turn back, when my natural grace and finesse made the decision for me. Uy, pero se supone que era antes de esto, ¿no? Entonces lo de la subirme como... Ah, bueno, este es subirme como Tarzán y el otro es tirarme. O sea, que todavía no he perdido la pieza. O tengo que volverme por allá abajo. Irme ya con los 3-8. Están dorados. Ah, no, más bien. No era por allá.
se forma una balacera. Y aquí creo que esa puerta me la tumba. Este sniper está bueno, ¿no? Se mate. ¡Ay! A la miércoles, no puede ser, en serio. Volvieron a respawnearme acá. O sea, yo los escucho de este lado. Ah, vea, los que están bien escondidos ahí. Ya vi la pieza. Creo que por aquí la vi. Véala. Van dos. Y la otra. La otra está subiendo por las escaleras. Está al frente. Cuando subas las escaleras, revisa por ese piso. Ah, ya. O sea, tengo que bajar por aquí y luego subo por el otro lado. Y vuela. Me quedé sin balas. Pensándolo bien, el arma definitiva de este juego debe ser el AK-47. No, está recortada, no, por aquí hay una minibus. Epa. Ya la miércoles a recargar, qué suerte. Listo, ahí están las escaleras. Bueno, aquí hay otra mini Uzi. Para cuando toque darles con mini Uzi. O sea, subo las escaleras y reviso. Aquí está. Ángela, pero y la otra, no me diga que se me quedó entonces la de la recortada. Porque se supone, o la de recortada está más adelante. Sigo revisando igual.
Fabiano's market value was falling by the second. I had to get to Serrano before he dumped his stock. Que el valor de Fabián va cayendo en pica. Vamos a ver si tiene realismo. Ah, no, eso no decepciona a Rockstar. Está un mísero bombillo por ahí. Que la gente del curioso siempre va a querer reventar vainas así. De pronto por aquí no hay una pieza random. Me largo. Bueno, la otra pieza está en una escena. Max mira a un tipo con pañuelo en la cabeza, revisa por ese patio. Bueno. These bastards look ya. different. O sea, allá donde Tougher, está el man more montado. capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell I was moving up the food chain. I hoped Fabiano wasn't going to be served up come feeding time. Listo. Igual voy a revisar por todos lados. I'd have felt worse taking someone's medication if everybody in that place hadn't been trying to kill me. There was no need to announce my arrival in that part of town. I'd drawn more than enough attention already. Si lo cuero. Atrás de los palos de madera. Uf, ¿cuál? Ah. ¿Cuáles palos de madera? Es que tanto palo de madera. Espérate, yo salí de allá. El man está ya montado. O yo supongo que tengo que entrar allá. Porque es que por aquí no hay ninguna entrada. Y esa puerta no abre. Ay, ya la miércoles detrás de este metal. ¿De cuál metal? Ey, no, estoy súper reconfused, loco. ¿De cuál metal? Ah, ya la vida. Espérate. Estoy revisando con todo. Mira, está hasta ese cuartico. Lo miraste como 3 veces, 4 veces atrás tuyo. Uy, espérate. Ay, en serio no puedo estar más ciego. De verdad. ¿Detrás de cuál metal? De este. Ah, ah, la miércoles. Es que mira, no sé si ya la vi. Es que no sé si es cuestión de los colores del mismo juego, pero no se ve dorado. A veces alumbra. Aquí se ve como si fuera un pedazo de papel que estuviera tirado en el suelo. Ah, la miércoles, claro. ¡Ay! Eso me la hicieron. Brutal. Como que agarraste la pieza, coge tu balazo. Bueno, listo. Uf. Yo creo que ese era para no haberlo agarrado nunca. Creo que hice un agujero en el universo. Eso no tenía que pasar.
Entonces me queda la de la recortada. Ay, yo quería matar al civil. O sea, bueno, pensé que no era civil. La de la recortada sí creo que se me perdió, ¿no? Porque... Y la siguiente pieza por detrás de una escalerita, no recuerdo en qué parte era, así que anda con... ya, detrás de una escalerita, ya que es la penúltima pieza. La última, me queda es la última. Ah, no, sí, bueno, sí. Ah, no, sí. Chuzo, ¿verdad? Ya me falta la otra, no he completado la... Detrás de una escalerita, no sé por dónde. Tengo que estar con los ojos bien abiertos. ¿Qué iba a hacer? ¡Está aquí, caralho! ¡Corda! ¡Vamos! Ah, mírala. La encontré. Claro, por las escaleritas. Entonces me queda nada más la de la recortada. Por que você não luta que nem homem? Vamos começar essa corrida, caralho! Me deja ver la calva del Max Payne este. Eso me parece que no murió. No sabía. Mate ele! Maquiel, ¿y qué es Maquiel? Por aquí no hay pieza. Ya, esto como es como zona de suburbios, aquí es mejor andar con las minibuses. Ahora, la última está por el patio cuando a más le empiezan a tirar molotov. Ok. Entonces vamos hasta que se me tiren los molotov. Ay, me regresé. Ah, no era por aquí mismo. Giovanna, charity worker and socialite. Work with the poor and play with the rich. You try to live in two worlds. Eventually you're gonna get your life ripped apart. Esas mujeres, Fabiana y la otra, son unas dementes. Pues esa puerta no se veía puerta. What's up, motherfucker? Nadie. Ay, míralo, aquí está. Nadie es. Es el que me tira la molotov. Si la tiro, pues lo maté antes. Ah, claro, es que yo estoy aquí para una vaina de madera. No sé si es aquí donde me tiran la molotov. Igual maté un man que estaba arriba como con cara de tirar algo.
era la última? Ah, pero supongo que es el mismo mensaje. Usa cobertura. Estoy recargando. Ahora no me han tirado un molotov. Ya no me acordaba de esta canción. Ahí se le apareció la si no me ves con eso. Aquí pira puros cachitos de coca o crack, lo que se cree eso. One vice at a time. Passos had told me about this stuff. Oxidado. They called it rust, packed full of healthy ingredients like quicklime and kerosene, cheaper, stronger, and deadlier than crack, easily marketed to the poor and desperate. All in all, a fine, honorable way to earn a living. La verdad que la canción está hecha un temazo. Ya, estoy revisando esa vaina dos veces. Pata de burro. Más efectiva que pegar una patada de burro. Fireworks. I couldn't find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. Se le han dejado servido para hacer una explosión bien cabrona. That much security, it had to be Serrano's pad. Since I was in the neighborhood, I figured he wouldn't mind if I dropped in and thanked him personally for his hospitality.
It wasn't like he wasn't expecting. Las 4:12. Uy, ya, me tiran las molotov. Por acá es que tengo que estar en la jugada. A la mierda. Voltea esa arma, loco, antes de que... Eso. Este es el mismo, el hermanito, eran gemelos. La pieza aquí, excelente, Soga, me estuvo el mejor. Ay, la... me iba... Ey, ya me la hicieron 2 veces con las piezas. Apenas la agarro, como que la inteligencia artificial del juego dice, mira, el man va a agarrar las piezas y ahí lo ejecutamos. O sea, si veo una pieza otra vez no vuelvo a... Uy, es que se me resbala el mouse. No vuelvo a tirarme así como loco, con calma. Ya se supone que no hay más piezas, ¿no? Así que terminé la misión tranquilo. Ah, no, pero en serio. Ey, pero por todos lados. Volvieron a respawnear. Ey, ey, ey. Ah, un bazucazo. I had to hope the king was in his castle. As I approached the spot, I could hear raised voices. Then I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money along with Fabiano's sister, Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now. I would just have to act harder than I felt. Put the guns down! Let the girls go. No one needs to die, asshole. Tomar no cu, seu gringo de merda. Vou matar sim. Don't you kill her! Don't you? Okay. Ah, la mucho hijo de la grandísima. Você fica com o gringo! A galera tem depois, vamos nessa, caralho! Atividade, caralho! Filho da puta! Here I was again, with all hell breaking loose around me, standing over another dead girl I had been trying to protect. Capítulo 8. We'd only been married a short time. By now, she'd been dead longer than I knew her. I still hadn't really forgiven myself for the Mona business, but I knew that was just grief. The insanity that comes with losing the life you had built. Michelle,
I missed her with every part of my being. I hated the world for not killing me with her, and I hated myself for allowing this to happen to her and our little girl. But I knew I had to leave town. Excuse me. Max Payne? Somehow, I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery. If I could get back to Passos, we'd be in a slightly better position to handle this situation. Bueno, aquí... Espérate. Ah, mira la pieza, la arma está aquí. Bueno, hay dos armas, pero esa es que la Bull. Esta es el arma. Esta es la que necesito. Chus, ahora que no me vayan a quedar. Voy a revisar bien. No va a faltar de que atrás, acá en el principio del principio de todo, estaba la primera. If anything happened to Passos, it would be my responsibility. No veo nada por acá. Es que la primera pieza está donde un tipo tiene lanzagranadas abajo por la derecha, justo en una lápida. O sea, donde está el tipo con el lanzagranadas. Ok. Uy, pero en serio, ¿quién me disparó? Se lo alcancé a ver. Ah, pero en serio. Ah, ya la. O sea, un don con paciencia me fue y me franqueó, dio la vuelta. Uy, mala. Ah, ya la. Ey, pero esos manes me están saliendo, pero hacia donde menos estoy tirando yo ahí. I knew I shouldn't have gone there, and that Passos might have to pay the price for my sentimentality. Sorry, I just had to say goodbye. Esto fue justo después de haber matado I get the feeling those weren't the only guys DeMarco sent after. Al italiano, al hijo del italiano. I started to wonder if my luck was about to run out when I realized it had a long time ago. That's why I was here. There he is! The money's mine! That's if there's anything left to identify the bodies with. Ah, ya está el lanzagranadas. You good? Yeah, I'm okay. Ey, pero en serio. Me quedé sin balas. Qué suerte. Let's go! You gotta get out of here, man! Ey, ese man es el más rápido del oeste, de verdad.
No le alcancé a apuntar y ya me estaba disparando. Decía, por aquí creo que está la... Bueno, por acá por el lado a la derecha, una lápida. Aquí está. Uy, mini Uzis. Más así pues. Pero esta es otra mini Uzi. Aunque yo creo que me sale mejor irme con las dos armas doradas, pues para aprovechar el cuento de la ventaja, ¿no? Mejor así. Que así en teoría estoy matándolos más rápido. Y la lanzagranadas del viejo deberían de darme la dado. No salió nada más. Ay, y me pega justo cuando estoy cayendo en una rodilla. Me quedé sin balas, se me fueron todas. Got the energy for an encore? Let's move. Ah, no, todavía tengo. Los painkillers que ya estaban. O sea, este inicio de misión ha sido lo peor. Creo que todo el mundo me disparó. La siguiente está por detrás del parque donde está la escena con pasos. Ah. Espérate. Uy, detrás del parque. O sea, tengo que esperar la escena con pasos. Hey, come on. Hey, wake up. Let's go. There he is. Hey, how you doing? You heard about the thing? $100,000. I'm fucking around. I'm not either. You know what? I'm just joking. The troops had arrived. Either DeMarco had thrown an army at this job, or he'd put a high enough bounty on our heads to attract every contract-buying scumbag on the eastern seaboard. Yeah, but how are we gonna know who whacked him? Huh? I got hollow points. Look, Yeah, buddy. We all got hollow points. Look, we'll split the bounty nice and even. All right? All right? Fair. That's all. I look like a fucking socialist to you, fool. An aid worker. We'll work it out together. Okay? Look. Cuz, how long we been doing this? I'm not giving no handouts. I'm not asking for a handout. We're out here working. Whatever. Shut up. Whatever. Qué bueno. Ah, en el paso. Un sigilo en cero. ¡Ay, no! Passos had put some distance between himself and the goons. Bueno, acá estoy en el parque, ¿no? Debo buscar la pieza. Aquí está. Excelente. Buenísima. Déjame estuto el mejor. I got someone. I think it's the hit. That Max Payne.
Ah, levántela. ¿Pa' dónde iba? O sea, me gustó esa parte de que no viene así, levanta las manos, tipo. Espérate. La otra está adelante, en la derecha, en una pared. Uy, aquí mismo donde estoy, supongo, ¿no? They didn't have much of a reason to keep Passos alive, whoever they thought he was. Ah, ya la vi. Eso estaba bien al final del pasillo. Van 2 de 3 de esa. Yo creo que la que yo quiero me la están colocando para lo último de lo último. Digo, es que ando grave de painkillers. Aquí hay 2. Uf. The dead bodies didn't need them. La otra pieza está justo en la lápida de la escena donde está apuntando a Passos. Ah, espérate. Justo en la lápida, bueno, ahí donde está Passos. Ya vi la lápida. Eso te la sabes, pero a otro nivel. I thought he was fucking Max Payne. Confusing, huh? Hey, you make one more move, and this guy, whoever the fuck he is gonna get fucking dead. Look, man, give yourself up, and DeMarco might have a change of conscience, huh? Might grant you one last reprievement. Ain't no reprievement gonna be found otherwise. I don't even know who he is. Eso por ahí está Víctor Branco. I'm gonna kill him! Chill the fuck down. Me estrellé contra el muro. I'm done saying my goodbyes. Let's get out of here. Uy. Ah, no hay nadie. No se ve nadie. Eso cuando me tiro en campo. Ahí había uno. Habían 2 aquí. Uy. O sea, se me escondió detrás del murito el perro ese. Uy. Otro calvo. Vamos a quedar sin balas.
Eso, mate. Suave que ya vi la pieza. No voy a meter a ninguna cinemática rara. Epa. Listo, la pieza. Claro, la pieza no me puedo olvidar, ese es el objetivo principal. Holy shit! What the hell is going on here? Don't worry about it. Just get out of here, okay? Sounds like a fucking war is going on. Calm down. Some poor bastard quite literally on the graveyard shift. Must have been wondering why there were suddenly more bodies above ground than below. Ah, ya la creo que estoy en la escena final, ¿no? Shit! All I can hope for is that he didn't even hear the shot that killed him. Get down! Shot came from the top of the mausoleum! Up in the tower! This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? That's anyone's guess. Hey, asshole! La última pieza está aquí o tengo que llegar donde el man a matarlo primero a asegurar. Es que yo me acuerdo que esta misión está como cabrona de dificilísima. Go, Max! Move to the tomb! Don't let them draw you out! I could use a little help over here! I'll cover you! Fucking sick of you! You okay? Sure. Right up to the moment my head gets blown off. You gotta move again! I'll give you cover! Wait on me! Quick! Careful, man! Ah, ya la miércoles. Es que yo hasta donde tengo entendido esas lápidas de ahí no... Up in the tower! This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? That's anyone's guess. Move up, man! 4 of them! They're rushing you! Hey, wise guy, I need cover over here. You okay? Sure. Right up to the moment my head gets blown off. You gotta move again! I'll give you cover! Wait on me! Get in cover, you idiot! Don't give that sniper anything to aim at! God damn it, kill him! Ice that fucker! Shoot him! Fire! Oh, fuck! Put down some fire! Move up, I gotcha! Okay, I'm gonna cover you again. See if you can flank him. Get a shot! Run, duck, flank. Easy orders to give when you're way behind the front line. Windows coming up! Great. Go around! Yeah! Get an angle! Don't go up the stairs! Snap! Alguien está por aquí. Up the stairs, man! Snap! Get back behind there, man! Era por la izquierda. No entendí. Go! Hit the gravestone! Ah, matarlo desde este lado. Bueno, tuyo. Bueno, aquí creo que no habían piezas, ¿no? Si no, la perdí. Así esto continúa. We'd come in here to hide, not very successfully as things turned out. Freeze! As opposed to what? Disco dance? Shut the fuck up, half-caste. Mestizo.
la raza por encima de cualquier cosa. Turn around. Turn around. Move. Move. Hold it! That way, you fucking jokers. Move! Where are we going? Hey, take it easy. You killed my son. You killed my fucking son. My boy. My only son. Listen. Espérate. Donde a Paso le pegan con una pala, abajo hay como un taller, por allí está. Y la última está justo donde Max y Paso se agachan. La pieza está por el lado de Paso. Uy, ¿cómo así? Se agachan. Bueno, primero la primera. Listo. Sorry. Fuck you! Sorry for your loss. But your son was killed in gun battle. A battle he started. Shut your fucking mouth! Shut up! Shut up! Shut up! Ay. Fuck you. You killed my son! You fucking spick! Ow! You killed my son! Dig! Now! I have to admit, I almost felt bad for the guy. Sure, he had lived a bad life, but I, of all people, knew that living with this grief would be payment enough for any sins. Still, perhaps not so bad that I was prepared to dig my own grave and let these goombas kill me without even getting some dirt on their hands. Your body ain't gonna bury itself. Dig, motherfucker! Esa voz que le colocaron. Where are you going? Or die! You all right? Yeah, I'm fine. All right, follow me. Bueno, por allá abajo. Uy. Pues... Ah, no, es que son de dos armas. Eso pues de estos manes franquean brutal. Allá está el taller, por allá abajo. Necesito armas. Es que esta forma de apuntar me parece tan... Ya la vi la pieza. Es que siempre me disparan cuando las agarro, así que en la jugada. O sea, los manes saben la pieza, el man va a caer a la pieza. Eso es lo que el man busca siempre, la pieza. Son mancotaños. Sí, porque es que esa escopeta a distancia no hace nada. Y la última...
Estará justo donde más pasos se agachan. La pieza está por el lado del paso. Ah, con la H cambio. Ah, mira. Claro, yo sí decía que esa vaina. Excelente. Esto toda la sabe de todo. Eso no, esta es la que tiene más balas. Ahora por aquí. The morgue. Como la How morgue. appropriate. No hay painkiller aquí. Ahí no. Ey, se quedó pasos. I didn't mind saying goodbye to this place whacked out on meds. Son zombies. Aim at the bad guys, man. Que apunta a los malos. No, sí como que siento que se me fuera a quedar la pieza. Hey, psst, this way. Up there. Go on, go, go, go. You go first. Adentro, cuando termine la escena, solo ve por la derecha y estará allí la última pieza. Uf, buenísimo, buenísimo. This place looks La iglesia. Claro, para el lado de Paso. Si Paso está para la derecha. Like I said, Paso's always had a good sense of humor. We gotta find a phone. I got a connection in Queens who can help us. All right. Spread out and clear every room before you move on. We don't want to miss these damn fools. Our SOS was gonna have to wait. Ah, mírala, aquí está. Can't move here, Max. You gotta get up there and take him out. Sí, pues tengo que subir por el de arriba. Get up there, take him out. He's got all the angles. Ah, pero entonces. Ey, ah, está bien trolazo el man. ¿No será que tengo que matarlo por la espalda o algo por el estilo? Es que esto es una escopeta. Rápido, 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 rápido. Eso casi
matan a pasos. Hey, find that phone. Make a call. There's gotta be a landline in that office, man. Buenísima. Yeah, at least for a little while. Let me just call somebody, get a little help, and we'll get out of here. Let's get out of here. Hey, it's me. Y aquí creo que toca Panamá, ¿sí o no? We really need to get out of New Jersey. Ey, ya prácticamente suerte con las piezas. Si algo, por ahí voy metiéndole, porque ya agarré prácticamente la del arma que quería. Si sale la K-47, pues sí, sería la última. Halfway down the world, and still looking at the bodies of women I was supposed to protect. Chuzo, qué recortada de tiempo. I didn't understand the language. Yo, gringo. Tranquilo, pode ficar tranquilo. Tranquilo. Essa americano de merda. Que porra tá acontecendo aqui? Que merda tá acontecendo aqui? Haven't you figured out I don't speak your fucking language? Seu gringo de merda, cala a boca, seu gringo! I may be a moron, but here's the thing. I ain't quite as dumb as I seem. So yo lo ejecuto ahí de una vez. It was time to get out of there. Seemed like someone had decided to carry out some impromptu justice on the street life below. I'd failed Rodrigo and I'd failed Fabiana. And that awful nightclub stayed. Está una mini Uzi y la .50. Ah, eso ya vale museo esas armas. Again, I'd blown it. Perhaps this was my punishment from the fates. Keep reliving O sea, nada más tenía 6 balas y yo gastándolas. For all eternity. My body ached and my eyes burned. I needed something to straighten me out. The cops didn't seem too concerned with meeting their arrest quotas. Between me and Sao Paulo's finest, it'd be a miracle if the CS were still in business by the end of the day. It was a goddamn war zone. I had to assume Giovanna and Marcella were out there somewhere. Maybe I still had a chance to get somebody in that family through the day in one piece. Creo que vi una pieza. No era un reflejo. The place was swarming with cops, but they weren't there for me, as far as I could tell. And I'd blundered my way into enough clusterfucks for one day. If these fools could buy me some time, I might have a chance to get to ¿Cómo me va? Claro, dale. No, igual creo que está, como dije, nada más la última que me queda, que me gusta es la K-47, pero aquí no está. Así que igual voy a ir rápido para ver si avanzo, porque me demoro mucho también. Tengo que matar hasta los del gueto para cobrar venganza. Solo desaparecí. Ahí me quedé sin balas. Giovanna and Marcella were still alive, but I didn't hold out much hope they'd stay that way for long. I'd already lost the ransom money, got the hostage killed, and I was only just getting started. This was turning into another fine example of private security work. Security work. Estaba sin balas.
Claro, obviamente no voy a ir al cuero, sino que voy a ir tratando como de ver los sitios obvios donde pueden estar las piezas, ¿no? Pero... I'd heard about these raids. Rent-a-thugs in body armor sending a message to the poor that the cops are still in charge. When they hit the favelas, they came in hard and fast. Anyone was fair game, as I was about to find out. ¡Áyala! No puede ser, de verdad. E aí, fera? Prova um pouquinho disso aqui. Me morí. Ahí me salté. O sea, es que como me cambian, o sea, pasa un pedazo de cinemática y me cambian el arma. A la que tiene 0 balas, tenía una en este caso. O sea, hasta ahí me llegó el painkiller. Sabía, no, es que me la hicieron horrible. O sea que antes de disparar primero reviso el arma. Me la están cambiando cada vez que cambia la cinemática. Fogo! Ahora sí. Y con todo eso me quedé con 6 balas. ¿Ahora qué fue? Se le entró a la cámara un very serio. Bueno, a cambiar porque nada más un painkiller. ¡Ah, no! ¿En serio? A la miércoles, de verdad. Ya sé que los manes salen de allá abajo. La pieza aquí está. Uy, esta arma se ve guapa. Suave, suave, suave. O sea, es que nada más con un painkiller que me maten a medio tiro ya está. Ejecutado. Fuck the police. $55. I'd seen that number before. Were these the same bloodthirsty motherfuckers that showed up after the shootout at the party? The odds of me getting out of there alive, let alone Giovanna and Marcello, were narrowing with every passing second.
Cuidado, doña, vaya. Chao. I had to get that image of Uy, la Fabiana otra out of my pieza. head. Muy bien. Esa musiquita. Bueno, después de que no me disparen. This wasn't such a good spot to enjoy. ¡Ah, Yala! No lo puedo creer, esto es increíble. Ese man salió de la nada. No voy a ponerme con cuentos. Ya estás muerto, ya que más. Uy, pero yo viendo los manes esos que están pasando y estaban 4 allá en el otro lado. Ahí tienen para que me huelen la calva. Hay otros allá. Esos manes no mueren. Son inmortales. De verdad que no sé de dónde me están disparando. Pero el cuento es que sí, me tengo que tirar por aquí. Por aquí, es que no lo veo, me confundo horrible. El que maneja. Hay uno con bazooka. Payne se destruyó media favela del sol. I was still alive, and still not all that happy about it. Why did the O easy sea, me way quitan out el never come? painkiller que Maybe me I thought I había didn't deserve economizado. it. Qué ratas. Espérate, yo creo que para acá no. Me fui yendo así, pero yo creo que no hay piezas por aquí. No. Ni tampoco por acá. Ni por acá. Aquí hay una. Você tá me tirando, Fala porra! alguma coisa, seu filho da Onde tá o seu puta! chefe, seu filho da puta? Que lo ejecutaron al filo de la puta. Man, I was guessing these guys didn't spend their spare time studying the Geneva Convention. No creo que es para allá arriba. Hierba oculta, yo creo que me lo pase. Jesus Christ, these bastards weren't playing games. Yo creo que me lo pase. Pega, porra!
Estos manes no van These were con the cuento. same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party. Nasty business. If these were the guys De Silva was worried about, maybe he had a point. Yes, this was definitely them. Jesus Christ, these bastards made the NYPD look like the Hare Krishnas. Bueno, voy a revisar otra vez para ver si en la yerbita, ¿no? O ya me la pasé. Ah, estoy en la yerbita. Vengo de acá. Eso es una caja. Ah, ya la dice que estoy en la yerbita y yo no veo nada. Ah, ya la vi. Uf, estaba bien escondida. Claro, esa me lo hubiera pasado por las pelotas, no me había dado cuenta. I couldn't make much sense of what I was seeing, but I had the feeling it wasn't that strange for anyone else. I had no option but to take the scenic route. These charmers weren't there to make a couple of arrests. They were bussing them out by the dozen. Uf, ya me quiere entrar Who como el was I sol. to cast judgment on proper police procedure and justifiable use of force? Show! Essa puta aqui! Traz essa puta aí, ó. Não posso esperar pra sair daqui. Hora de merda. Nunca aprende a lição. Traficantes e viciados, né? Espero o quê? No, y mis armas en serio me las quitaron la otra. Ah, pues claro, porque tenía que... El único problema es que no tengo painkiller. Creo que vi un man arriba. Ay, ve la pieza aquí mismo. Ah, no, son los cargadores. Muy bien pendejo. Tratando de que no se me pase nada. Uy. Ah, ya la por andar revisando en el piso. Uf. Hora de merda. Nunca aprende a lição. Traficantes e viciados, né? Espero o quê? Salí de ahí. ¡Qué mentirota! ¡Qué mentirísima! En serio. Increíble, o sea, yo sí. No. Ya me están troleando a niveles legendarios.
¿Sabes qué suerte? Si hay un man ahí encerrado. Ah, no, pues ya quedó la puerta abierta. ¿Cómo me va a matar así? No. Si no murió. También esta vaina sin painkiller. Como bien jodido esto. Hay que ser en la puerta de acá. The alley was a dead end in more ways than one. I needed to find a way out of there. ¿Cómo así? Ah, ya la, ¿cómo así? Si bajas no hay vuelta, la perdiste de nuevo, te perdí. Uy, ¿qué? Ah. It seemed like as good a Y yo, place sí, as yo any to buscando lie las low piezas and get my todavía. bearings. Problem was, some other fine gentleman had the same Justo las dos idea. estaban en el mismo lado al parecer. Bueno, ya que cuento. Se han tenido para matar a I'd Max gone Payne un from poco de out veces. of luck to unarmed and shit out of luck. Another reminder, not that I needed one, that any low point can always go lower. As my new friends were about to find out. It was Sao Paulo's finest and a busload of lucky winners they'd picked out earlier. I decided I might as well follow them. I was lost and they were going somewhere, and it was the closest I was going to get to a plan. Where were they taking them? Did they have Marcelo and Giovanna? Was this just an average favela raid or something more? When all you're left with is questions, I guess your only option is to go with your gut. And my gut was telling me that band of merry men would lead me to some answers. Answers I'd soon wish I'd never received. What was going on here? They looked like the same paramilitaries from the stadium in office attacks. Something felt wrong. In fact, everything felt wrong. Anytime those guys decided to join the party, you could be sure it wasn't gonna end in a piñata and a slice of cake. What the fuck was this? The vigilantes doing an exchange with the death squad cops? Were they buying people? What the hell for? None of this made too much sense. These two were serious operatives. One was a band of hired killers and the other supposed to keep the peace. Yet they were doing deals. Now I had to find Giovanna and Marcelo. Without a better plan, I thought I better follow this bastard. Não faz isso não, viu? Por favor, não faça isso não. Vamos acabar com essa porra. Cala a boca, sua puta. Vem pra cá. Here was Giovanna and Marcelo. What the hell were they about to do to him? Eso, prendieron a Marcelo. Es que tengo que darle machete a este man. Eso quedó calvo de uno. Jesus. Filho da puta! Você tá fugido, gringo! You bastard. Filho da puta! ¡Ah, ya la miércoles! Eso porque esos manes van rapidísimo. ¿Con cuál tenía que
pulsa F, patear, pero es que estoy pulsando F. Qué raro. Voy a esperar a que me salgan los mensajes. Ey, qué sopa, yo había... Estoy presionando el control. No me jodas, en serio, no. Ahora sí. Es que como que me adelanto antes de que salga el mensaje. Como que hay que esperar un segundito a luego presionar el botón. Giovanna, it's gonna be okay. No, you don't want to do that. Come on. Obviamente pasa, ¿no? Como que los controles están como a destiempo del mensaje. Porque de verdad que le hundía la F y nada. Tenía que esperar como un segundo y ahí sí. Lo mismo con el control. Why did they do that to Marcelo? It's a legendary gang way of killing people. These are no ordinary street gang. I guess they want people to think they are. With this, they can justify the killings of today and the people they took. Shh. ¿Qué fez isso? Foi americano. Foi? Foi? He's blaming you for the death of his friend. Porra de americano. Coisa morre, porra. Caralho. Contra ele. Mata ele. Mata ele. Eu mato. Capítulo 10 de 14. Bueno. Acá es escapar con esta vieja. Si no me equivoco. After a couple of hours of lying in shit, you learn to appreciate what you've got. And right now, all we had was each other. I was a wreck, and Giovanna, well, I knew what she'd seen no amount of drugs or therapy could erase. That kind of pain follows you around forever. The constant shadow of a wasted life. The poor girl had been through enough. We had to find a way out of there. Giovanna was calling Pasos. I didn't know if this was a good place to hide or not. Aquí se quita la camisa esa police force and a crew of paramilitary psychopaths want to send you upstairs. I reasoned the crowd was as good a place as any. At least when we got shot. Maybe some kind soul would take a video and put it on the internet. Let's go. I just saw a cop looking at me. All right. Paso said there's a good place to hide in the back. Just try to stay calm. Come on. You okay? Yeah. Let's go. Creo que está en embarazo y no me equivoco. Me estoy montando en otra película. I guess this is it. No, keep going. That's a girl. Here, come on. This way. In here. Ahora vamos a ver cuántas veces van a matar a Giovanna. Just try to stay calm, right? I know this is fucked up. I'm pretty calm. I'm also pregnant. Así es. Ah, no era que estuviera imaginando. Shit. Está en embarazo. Me and Raul, Pasos you call him. We just want to live somewhere, away from this shit. I understand. I wanted that too, a long time ago. What happened? Just didn't work out that way. Sorry to hear that. Maybe things will be different. For you two, I mean. Pasos is a lucky guy. Shh.
achar, chefe. I don't think these guys are here for your baby shower. Get down. Stay out of sight. Disperse e procure por toda parte. Temos que achar a menina e o americano também. Tá bom. Ok, chefe. Ahora con una sola pistola. Vamos a ver qué piezas. Esa arma y la otra. Una escopeta. Ah, no, estas armas tampoco valen nada. Procura por todo lado. Vamos vasculhar tudo, ok? Não podemos deixar pedra sobre pedra. Tá bom, chefe. ¿Sabe qué? Me voy a hacer es esta. Ahí fue. Mata o desgraçado! Vai, Ati! Quase acaba comigo! Corre, seu viado! Las mujeres porque siempre son así. La verdad. Solo poquitas son. It's gonna be okay. Just calm down, I said. Calm down? Son Are you out of diferentes. your mind? En vez de quedarse callada, empieza. Uy, estos manes tienen láser, perdón. Véala. Giovanni, just wait there. O sea, pero para que le disparen ahí sí es There isn't para going eso to be bueno. a soon if we stay here. We have to move. Giovanni, get down. Los manes son manquísimos, pero para dispararme a mí son los mejores. Ah, ya la perma. Tenía que moverme rápido. Eso de la nada es que 5 painkiller. O sea, están de regalones, ¿no? No sé cómo fue eso, pero pasó. Aquí hay una, yo me imaginé que por aquí tenía que haber una. ¿Dónde es que está la gibana esa? Why are you acting weird? Oh, thank God. You okay? Yeah. Here, quick. Climb under here. And open the gate from the other side. Bueno, voy a tratar de hacer speedrun con este capítulo, ya que me regalaron 5 painkiller ahí de la... Stay right here while I check it out. Make sure you stay out of sight. I can't do this. Você tá procurando alguém? É o americano pra mais um ratinho. Ya, pero se supone que... Ey, le disparé a la pinche granada y no pasó. Con el arma que no tenía nada. Short of riding in on a parade float, we couldn't have made our arrival more obvious. We had to hide someplace Las out of the escopetas open. de verdad que no me cuadran. It felt strange dealing with any of this without a lining of scotch on the stomach. This would have to do.
esta, entonces mejor ahorro balas. Pero aquí hay una pistola, ves que se desaparecen. Ah, ya, ahora sí. I had to get this poor girl out of there. ¿Para dónde era que tenía que ir? Ah, Oh my ya. God, Max, Come on. what's going on? What's going on? I don't know, but we gotta get the hell out of here. Ah, Let's sí, go. el próximo capítulo es de We're not going to make it, Panamá. are we? Es que tengo que We'll be pasar fine. este We rápido. just gotta lay low till Passos gets here. This wasn't Es un looking balazo en good. todo el hígado. What the hell were Giovanna and Marcelo thinking going in there by themselves? Guess their plan was no more idiotic than mine, and I couldn't really fault them for losing faith in the Broncos security detail. Just check this. We need to get out of the open. A barely recovering alcoholic and an unarmed pregnant woman. We were hardly a SEAL team. I put our life expectancy Embarazada at sin 5 arma, o sea, minutes. con arma es que de verdad vale la pena. If you can lift me up there, I'll see if I can lower it down. All right. Vida real, una película que sale una preñada dando plomo. Vaya pues. Giovanna was a brave girl. She wasn't giving up. And I guess that meant neither could I. Well done. De nada. Stay close and keep quiet. God damn it! La sacada! O sea, lo vieron. Oh, no, get down! What now? There's no way down! Hold on. Can you get through to that next room? Yes, I think so. Well, that may be our best bet. Go on, I'll meet you there. Are you sure? Yeah, don't worry. I'll find a way through. Just stay quiet and keep down. Mira, me volvieron a dejar reseteados los painkillers. There had to be an easier way out of there than the way I came in. Listo. Piecilla. Yo creo que ya se me quedaron un par. I was getting good at this. Espérate. Ah, no, para acá no hay nada. Max! Después de la de Panamá viene el capítulo 12, Hotel Imperial. Palace, Imperial Palace. Max! I can't So, see a way down here either! vamos a ver si me lo termino, el juego. Porque es que yo me imagino que las últimas son más largas. Uy. Me morí. No tengo rango para darle. No, qué trampa. Ah, pero ese man como me disparó. O sea, pero no entiendo, de verdad. Hay un solo balazo.
Me le alcanzó a pegar el tiro. Ah, ya la no sabía esa. Murió aplastado. A mí me había podido haber echado varios. La menina! Payne! ¡La menina! Max, there's still more up here! Por la menina. O sea, a los mancos les toca a ellos. Que 7:30 de la mañana, Acá son las, bueno, aunque ustedes les adelantaron una hora, creo que era. Les subieron una hora más. Acá son las 5:28. Qué cosa con... O sea, tenía para haber aplastado a esta gente aquí. Day 2 of sobriety was going about as well as day 1. De aquí debe haber alguna pieza. Creo que ya la vi. Calme, Giovanna. Ya, o sea, no creo que deben de haber dos aquí, pues, porque ya sería muy... Come on, let's get the hell away from here. Go on, it's okay. I'm right behind you. Espérese, Giovanna. Haz las cosas con calma. There's someone down there. Pelos. Ja. Surprise, motherfucker. No hay más, así. O sea, es que a veces uno puede rematar a los otros mientras uno está así, pero... Our day had started with us hiding in filth, and got progressively worse. My luck was running true to form. Or rather, I was running true to form. ¿Qué tal el problema, rayo? Creo que me voy a llevar una mini Uzi. Mejor las dos. Should we wait here for Pasos? No, it's not safe enough. Come on. Damn it. Max!
quiet. You're the one breaking in. No, you're the one breaking in. Come on. Get your leg up. All right. You got it? Open the door. Shh. Listen. Check it out. Stay here. Uy, ya recuerdo esta escena. Bueno, esta parte pues forma la plomera de la buenísima. Lo voy a cambiar. Puta que pariu. Ey, el man, ¿cómo me pegó ese balazo? Sí. Ya me quedé sin balas. Pero los manes son rapidísimos. Ahí hay uno. Esas carpetas me confunden. Ay, hijo de madre, ¿qué pasó? Manes, ¿de dónde llegaron? Fue por la pinche gibana esa. O sea, es completada. Se agarré un arma gibana. Y ahora a la embarazada con arma. Y la última pieza, creo que se me quedó una. Uso el regalito, claro. Acabou os esconde, sua putinha de merda! Isso com a sua família! Te van a justiciar. Si tiene cárcel la pegó un pecho. Al mam. Uy, esta parte de aquí es como complicada. Ever driven a bus before? Of course I haven't. Ever shot anybody? No. Well, it's drive or shoot, sister. And right now, I reckon I'll be better at the shooting. Come on, you can do this. All right, now listen to me. Una forma de negociar de Max I want you Payne. to slam it into gear, full on the gas. Drive us the hell out of here. What? Just drive the fucking thing straight and keep on going. Relax. You can do this. Ready? Go. You're doing fine! Oh my god! Try to stay calm! Keep going! I don't know what I'm doing! Just keep your foot on the gas! Cuidado! Cuidado! Careful! Try to keep us straight! Hurry! No! Oh no! Ah! Max! Yeah, I see it.
cargar justo aquí. Just drive. Se te quedó una y estaba en un bus. Hold on. Esa era la que me faltaba. Ya imagino en qué bus, porque yo salí como rápido de ahí. Bueno, pero saqué una al menos. We're okay. We're okay. You good? It's a handy piece of driving. We gotta get out of here. Quick. Son of a bitch. Quick. Come on. Giovanna, go. I need you to get up to the roof of this building and get the Passos. Tell them to wait for me. Now go. Jump. Go. O sea, ese man desde por allá me pegó el disparo. No veo un culo, ¿cómo va a disparar? A ese man de allá no tengo ángulo de disparo. A ese. Pero ahora sí. Qué locura. I was just about to run to the roof when my savior and friend, the man whose unborn child I had just killed for, decided to leave without me. Me dejaron tiro. Boy, Max! Get in! Quick! I can't believe. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El popping. After everything we've been through, I saved his girlfriend's life. Who? Raul Passos? Yeah, Raul Passos. Es un popping exageradísimo. I don't know. I thought you guys were very close. We were. Well, you know what? I did a background check. Bueno, eso no puede faltar en un I mean, juego I de thought Rockstar. the two of you worked for Rodrigo Branco. Yeah, so? So? Did you get paid by Victor? Victor? No. Well, Raul Passos did. 6 times. Dating back to a few months before you turned up. He even paid for a ticket for him to go to New York. Why? I don't know, my guess is to meet you. But why? I don't know, maybe he liked you. Maybe he thought you needed a break. That's funny. I don't know, maybe he wanted some dumb gringo to come down here to shoot things up and maybe to take the watch for Rodrigo when he got shot. I don't believe that. Why? Because you're not a dumb gringo? Or because you are? You know, I have no fucking clue anymore. Okay. Let me ask you something. What?
But what is it that you really thought that you were doing down there in Panama? Panama. Hmm? And don't tell me you're so naive as to think you were just down there guarding a woman. Esta misión I sí didn't know what to say. I had been so loaded in Panama, I could scarcely remember my own name. I know things had got real heavy. El canal lo diseñaron igualito, así se ve. El lago Gatún. O sea, en la mitad del país hay un lago grandísimo. Entonces todos los barcos que entren tanto del Atlántico como del Pacífico se quedan en el lago. Y luego buscan su turno para pasar para el otro lado. It was the middle of the day, and like any self-respecting idiot, I was half cut. No, son, nothing like doing some good blows, some good friends on a boat. Daphne! Come here, I love this one. Marcello, you're going to be the death of me? Alfredo Borchardt. It sure beats New Jersey, huh, Max? Some ways. Hey, come on, it's awesome! Yeah. Everybody's drunk and tanned and listening to house music. Most of them have plastic surgery and they're all doing blow. I guess it is kind of like Jersey, huh? That's very funny, Max. Hey, soldier. Oh. I gotta quit drinking so much. I'll give myself serious liver damage. Yeah, big deal. You can always get a new one. Relax. I hope you're not drinking on the job, gentlemen. Kidding, I hope you are. Just stay off the yayo, I don't have enough to share. I'm kidding again. Oh, Mikey. Even though we just met, I feel like we are good friends, you know? I feel like safe with you guys. Know that, like real safe. That's great. Yeah, and I love New York. The East Hamptons, do you know it? Not really. I spent my honeymoon in Montauk. Oh, where's that? It's just down the road. Whatever. Last time I was there, I got so wasted, I nearly shit myself. I didn't know you were married. Yeah, well, my wife passed away. Good. No, not good. Qué bueno. Real bad. But good because now I can get you laid. Eso es con un impertinente a otro nivel. It is great to be single, hey. I love a woman. She's with another and she doesn't want to know it. Fuck her. I mean, could you believe that shit? Okay. Excuse me, I'm going to go to speak to Felipe. Felipe! You crazy crackhead, lay off the yayo, eh? Pasos. Walk with me. Yeah. What's the deal with this guy, eh? He's kind of stuck up. He's a good guy. Yeah, sure, tá bom, but have him smile a bit more, you know? Because life is good! Where's the truck? It's coming. Hey, soon. Pasos. Yeah. I gotta go lay down. Okay. Se ve Max Payne en vez de estar perreando y... Como está dando sueño. Como Max Payne. Ahora cuando se levanta es plena balacera. Son las 5:28 según el reloj del juego. ¿Cuántas horas? Las 12. Uf. Bueno, durmió bastante. Esos son colombianos los que hablan. Maldita sea con tus maricadas. Es que hablan como forzado. Son como medio paisas. Que digan que hubo gonorrea, que le va a meter un tiro en toda la cabeza para que respete, piro.
Vamos a ver si salen con una frase así. ¡No hay nadie aquí! ¡Esta también está vacía! Estás aquí. ¡Ay, el AK-47! Uy, suave que tengo que revisar. Bien. The pirates wouldn't get everything. ¡Ahí está! ¡Avancen ahora mismo! Bueno, mientras esta misión creo que es un poco más suave porque no es abierta. ¡Estás cubierto! ¡Lo tengo cubierto! ¡Ganaremos esta balacera! Tengo que revisar bien estos cuarticos. No se ve. I was wishing my enemies away, but they were very much alive. Así que este es el cuarto de pasos. La autodefensa AUC. Autodefensas The colombianas. dead guys looked like soldiers in one of those Central American guerrilla armies. Pirates with a manifesto. Psychos with a dream. That sort of bullshit. Vamos a ver. ¿Qué más me encuentro por aquí? Puedo dejar que se me pasen las piezas de la AK-47. Sí, yo supongo que revisé todo bien. Y no encontré nada. Ay, mi arma favorita. Ah, ahora sí. ¿Será que se me está quedando una? Sobre cómo manar de la segunda primero. Voy a revisar bien los cuartos. The room belonged to Passos, my partner in crime. Or maybe someone else's. This was where Marcelo was supposed to be sleeping. He'd barely come down to this deck. El cuarto de Marcelo. Definitivamente acá no hay nada. Y en el mío no creo que estuviera la pieza. I had a way of making any space my own. The radio. Maybe I could send out an SOS.
exterior. Vete a ver qué pasa. Asegúrate de que los burros no derrochen municiones con los tripulantes. Todos los demás siguen buscando. It certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. The need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. ¡Está ahí! ¡Cabrón de mierda! ¡Te voy a matar! Tiene que estar la pieza por aquí, la otra. Fire was sucking oxygen from the room. I didn't care if I got shot the second I got out of there. I needed one more gulp of fresh air before I died. It was like the need for a wake-up whiskey after a 2-day bender. How to shut off the fuel feeds. Move, Max. I shut down one engine, but it didn't make much difference. Óigame, estuto. I could breathe again. Now the boat could get back to smelling like suntan oil, stale margaritas, Ando con los ojos and abiertísimos greed. porque no quiero que se me pase la de la AK-47. ¿Dónde? Ah, pues de acá fue que salí. ¿Los gatos qué? Esos gatos en caja, eso yo los traduzco como se te está quedando una pieza. Bueno, ya revisé todo, aquí no hay nada. Claro que acá se ve como que... Ah, no, pero eso igual ahí no se puede pasar. Así que me voy. Nada por aquí. Nada por acá. Uy. Yo creo que se me va a quedar una pieza aquí. So this was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was passed out and I wouldn't have Igualito, noticed. así mismo son las esclusas. Totalmente igualito. ¿Puedes hablar? It was a different scene than the one I'd stumbled away from. Where was everyone? I still didn't know what the hell happened. Ya mataron una hembra aquí. Uy, la pieza, la pieza. Ah, pero entonces me la van a dar en orden el arma porque solamente me están dando de la otra.
I didn't like to De think verdad what que was yo busqué behind the por todos door. lados y no encontré nada. Uy, me fui. A la miércoles, no alcancé a revisar bien por el otro lado. The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. No puedo regresar. Lástima. Whatever they were looking for appeared to be gone. Esta musiquita me recuerda como al GTA V. Daphne Bernstein, a recent divorcee, making the most of her considerable settlement, and Marcella was making the most of her. I don't want to think about it. The boat was well appointed. Este yate es el mismo. Ahora sí hablaron estos manes. El mismo del yate del GTA Online. Cuando uno se... Miguel, vení para acá. Miguel, vení para acá. ¿A cuál Miguel está llamando? ¿A cuál pues? Vale pues. Vale que yo no me voy con cuento. Ahora sí. There was something firing these guys other than good old-fashioned socialist zeal. What were they looking for? O sea, estaban cagando. ¿Qué están haciendo estos manes aquí? 3 manes en el baño. Eso no es normal. ¿Cómo era? It didn't make sense. Why would they leave the jewels and rip open the walls? It didn't Ay, el occur to Estega me me just what estuto. the Yo other creo que cargo on board cuando me could be. coloca los cosas porque es la pieza, pero bueno, sí se me perdió porque de verdad que mira, no encuentro nada, a no ser de que el man se haya quedado bajo de la pieza, encima de la pieza que es que uno podía romper eso. Creo que esté en el techo, no creo que esté en el sanitario. Largo. Y además las de acá yo creo que ya se me quedó una. ¡Mátalo! ¿Qué hubo? Pero ¿por qué son tan pendejos de tirarse así? A la zona del Canal, la parte de lo que la gente viene a turistear. Acá es donde está el museo, como la especie de museo, pues. Eso está armada la mejor. I was on a ghost ship in a ghost canal. The whole thing creeped me the hell out. Que en un canal fantasma, ¿verdad? Porque eso siempre mantiene lleno de gente. O sea, por todos lados, trabajadores, y aquí eso está pelado.
had to save some valuables. A la miércoles, en serio, ¿dónde puede estar esa y nada más? O sea, creo que ha avanzado bastante. Deberían de haberme dado otra piecita por aquí. Pero no veo nada. Creo que aquí recuerdo que ya aparecen soldados. Vamos a ver que estoy aquí. Creo que el truco era haberme ido de largo rápido. Sí, punto de control. Tercera pieza, caja fuerte. Ah, dale, bien, bien. Booze, coke, pills. You could get whatever. Pero caja party fuerte yo favor creo you que no le he wanted on this pasado, ¿no? Yo vessel. no he visto ninguna caja fuerte. Me la pasé. ¡Ya llegó tu fin! Ay, pero, pero y entonces, ¿en dónde está? Es que no se ven. Está detrás de este murito. Ahí, mira, ahí están viniendo la ráfaga de balas. Qué mentirota. Ahora sí te viste, perro. Vamos a tocar el piano mientras me disparan. And the band played on. Y el grupo siguió tocando. Daphne's ship was always stocked. Nada de subnormalidad. Ay, pero qué, la caja fuerte era 8 de la mañana. Ey, bueno, o sea, yo no veo ninguna caja fuerte aquí. Eso es un volante. Y ya llegué a la parte de arriba. Bueno, se perdió. Pegándole a todas las vainitas. O sea, las barandas y no le pegué a nadie. Uy, justo cuando iba a saltar. Casi me fue mal. Ah, aún no llego. Bueno, es que estoy revisando, pero sabes que a veces le pego uno la dislexia maluca, ¿no? Le dice, mira, como ahora rato que me pasó con la que estaba ahí detrás de ese coso metálico. Y la tuve ahí y no la vi. Que en este caso es una caja fuerte, necesito ahorrar balas de pistola. Creo que esta es mejor. Sí, claro, porque esta está dorada y esta es como una escopeta. Ahí, aunque nada más tiene 7 balas, 10. No sé. Espérate. Estaba yendo así como si... Mira, esto parece una pieza dorada, o sea, el mismo color. A veces eso es lo que confundo.
le apunté a la cabeza, pero ahora sí. Maybe there was something on the bridge. I checked every other inch of the boat. Es un maletín. I spotted Passos and Mira, Marcelo. Passos y If Marcelo. I'd known back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover, I might not have wanted to get over to them so bad. Hey, Passos! At the time, I hadn't thought too much about this. I hadn't thought too much about anything. Now I remember it, it didn't seem quite so kosher. What about what's her name? Daphne. Do whatever you think is best. I think it's best we try to go find her. Yeah, okay, let's go. Yeah. See? I didn't think Passos was a bad guy. He didn't need to try to save this woman or the crew. Through here. I realize you knew your way around here. Ah, ya me perdí la pieza, pero no sé dónde carajo estaba la pieza. O sea, de verdad que busqué por todos lados y nada. Get her, let's get her! There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. Eso no es decir, esta arma no tiene mucho alcance. Era mejor la otra. Estaba en un cuadro del capitán y allí está. Ah, no, pero es que claro, yo sí vi ese cuadro ahí. Pero no, pues que como uno es... claro, verdad que las cajas fuertes no tienen que ser tan obvias de estar ahí puestas. Cualquiera se la lleva. Otra vez. O sea, hay un man que quedó ahí muerto como si estuviera... Ah, ya se cayó. Get across up top. Claro, es que esa vaina es una escopeta, o sale las balas así todas esparcidas. Pieza atrás. Uy, ya me fui. Ese man me la esquivó. I don't know what I expected to find. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been a cabaret act. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. Oye, sí, la pieza está bien acá escondidota. Claro, si se supone que esta es la del medio, se me quedó la primera pieza por allá en el... Ya ni modo, ya no puedo ir para atrás. My own private welcoming party. Llevando esto. Esta acá tiene mira. Ah, no, las dos tienen mira. Ah, bueno. Bueno, me perdí la K-42. Así que ya creo que puedo seguir de largo sin preocuparme por las armas doradas. Bueno, vamos a dar el tour por el canal.
Me confundió el mancito porque pensé que no había muerto. Me quedó ahí parado. La verdad que aquí agarro este man como escudo. ¡Suélteme, gringo loco! No hay más. ¿Dónde está? Que no lo veo. La arma buena ya se quedó allá. Esa que tenía esa mira. Sé que podía traérmela hasta acá, pero... Sabes que esto lo hicieron fue extrema. Los manes pasaron y escanearon toda esta zona. Le tomaron fotos a todo. Ay, y entonces sí agarro la super shot Dora, que no era lo que quería, así la... No, qué suerte. ¿Dónde? Uy. Igualito. Aquí te cuenta la historia del canal, que cómo se hizo, que cuántos años duró, cuántas personas murieron, bla bla bla, etcétera, etcétera. It was nice to see a friendly face in Panama. La puerta de esta. Ando como el huevo. Pero estoy disparándoles. Estos manes también tienen una precisión. Sorpresitas. Ah, ¿cómo así que salí pues marica? ¿Quién estás hablando pues con Hora? Salí vos pues. En batalla, soy desalmado, ya verás. Ese no es colombiano, ese que habló ahí. El otro sí. ¡Te vas a morir, hijo de puta! Ese sí también es colombiano. No. Oiga, pero este Max Payne, una forma de cubrirse. Los manes están bien cabreados. Se les nota el enojo. No, ahí sí hablo bien todo. Hay uno que habla demasiado chévere. O sea, bien maliente. Ese no. Ese sí se le nota que fue agregado. Los manes como que saben, o sea.
aquí, la misma parte de lo que es la selva. El museo. Tal cual. Eso acá sí que dice que hay muchas especies, el zancudo, los mosquitos, acá es toda una plaga de dengue. De todo tipo, hay tarántulas de todo tipo, serpientes de todo tipo. Yo embobado acá con las cosas. I blocked out all my questions. All I thought about was getting to Daphne Bernstein before it was too late. Yo creo que se me quedó otra pieza por aquí. Jesus Christ. Ay, no. Todo lo de la rumba. Fuck, man. This is brutal. I didn't think things would be like this. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? I was drinking. People died. Innocent people. Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein, something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it. But Es que el sueño is Marcelo kill did me. drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. Bueno, yo creo que no sé. Pues bueno, yo no tengo sueño, pero voy a darle a ver si termino este juego, pa. Was to deliver the cash to him Ya because there it's terminar. easier to launder. I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns. Que esta es la misión 12, ¿no? O 11. By his brother. That is the way among certain rich Voy families. para la 12, The es eldest que brother is the king. You know, he gets everything. The other two, not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly. In Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. La que viene es la 12. ¿Y son cuántas? 13, 14 o 15. Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Raul Passos is a bum 13 y ex-cop. 14. Failed in America, failed in Sao Paulo. Más He's larga. surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero. Killing lots of people. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an Entonces ya me voy a angry olvidar suerte con ex-cop. esas. You were sitting in a bar with a history of Porque si violence. son más and a largas history no voy a of a bad revisar temper. nada You're de perfect. armas, Me and Passos de went to piezas. the academy together. Voy a ir al grano de I los don't granos. fucking know. Okay, let's take a drive, Max. You want to do some good? Want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. Like what? That incident at the favela today. Now, some of my officers say Que ya a bus amaneció. drove off some captives. They did, I saw it. But no captives were ever booked. Probably
They handed him off to the paramilitary death squads, the, Caixa Preto? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops. The cops who shoot on sight. Ando sueño también cuando empiezan las cinemáticas. Max, you see that building there? Imperial Palace Hotel? Yeah, that's what it says. Hotel Imperial. People go in there in large groups under armed guard, but it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint? Get a warrant. I'm only a cop, Max. Creo que aquí hay que poner como unos explosivos, unas cosas así, si no me equivoco. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement. La mejor misión del game. Ya recuerdo, aquí creo que al final sale un man blindadísimo en un segundo piso y uno dándole desde por acá abajo. I wasn't too excited Ese man me about the mató un poco de acoustics in this veces. place. A couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. Es que improvisarse un silenciador. It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be. It was the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job. But maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. Sí, ya no más con eso. Es que uno como que le dan ganas como de buscar las piezas, pero no. Me va a demorar 3 horas más de lo normal. Sí, acá es que estaban sacándole los órganos a la gente y al resto, que ese era el negocio de la familia. El tráfico de órganos. Nada más cuidado a los painkiller y listo. Aquí hay uno. You can't unsee something, but you can dull the effect. The Imperial Palace Hotel was a 5-star bona fide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. Maybe the service would be better upstairs. Você não tá fazendo nada, eu tô fazendo tudo. Isso funciona. Mata o filho da puta! A lo que voy a tratar de irme con el silenciador porque por algo será que me lo dieron. Cuidado, ele está vindo nessa direção! Hay algo del otro lado. Ah, no. Ya fue toda la mierda.
Había otro, me pegó un balazo. Se me han salido de la nada. Pero más me la descargó toda. Miércoles, en serio. Ey, le apunté en toda la cabeza. Y el man no murió. Ah, pero cubrite para el otro lado, más más pino. Oh. ¿Cómo era? Ah, no. Uy, esa arma. Doradita. Se ve interesante, lo único es que ya se le acabaron los balazos, así que no me la puedo jugar. Los maté a todos. ¡Ey, morite! Eso. Me quedé sin painkiller por andar todo acelerado. Pero la música está buenísima. I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. Si un lanzacohete hasta dorado, eso que es para destruir que pues el edificio entero. Termina la misión y después me duermo, ya que hoy debo salir así más tarde. Veo el stream en donde dale, cool, claro. Those bastards were clearly in bed with the crush of Prado. Pues yo creo que sigo de largo a terminar esto de una vez. Starting with a bit of creo, no estoy seguro. Mr. De Silva. Que cada vez que empieza la cháchara me empieza a dar sueño. Through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. Y pues tampoco quitar las cinemáticas, que ese es el chiste. Ahora se encuentra el man. Al que mató a Fabiana, si no me equivoco. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Serrano fue para adelante. Digo, pues este me salvo. I knew I had to put an end to it.
I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Y aquí está esto. Dime que sin balas, carajo. Chuzo, qué suerte. Tengo 8 balitas. Ah, encontré una pieza. Que esta arma se ve que es más letal, así que parece más blindado. Yo creo que es mejor llevarme esta arma. Lo único es que no hay balas de pistola como para no gastar estas. ¿De dónde? Ah, de por allá. Peinado. Ah, ya no puede ser. Bueno, aquí está el arma que necesito. Está el otro. Eso. This was hell on earth. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in En serio, too far necesito más now. balas, loco. Estos manes. Y mínimo agarro una de esas metralletas y tiene como 200 balas. Ah. No, y acá nada más me quedan 19. Llevarme una de esas. Esta, There were still 20, 2 more 30. floors above. No, vamos a jugármela. Call it evidence for De Silva. Aquí está el otro piano. Marco al toca aquí.
There it was, the soundtrack to my life. And, for a few seconds, came harmony. Finally. What the fuck is going on here? How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money. I do important research. Please. Caralho! Caralho. Caralho! Espera, espera. Eu posso explicar tudo. Tudinho. Não, não. Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor, não me mata. Não, não. Pelo amor de Deus. E aí, doutor? For all Serrano owed me, he'd paid enough. For now, I had bigger debts to call in. Bueno, creo que me va a tocar que cambiar de arma. Even I could guess what demolição meant. That building was condemned in more ways than one. It was locked from the outside. There had to be something I wasn't seeing. They had a fucking arsenal in here. Ok, ese gatico significa que por aquí empieza. So I decided to put some Sí, yo también intuyo lo mismo, pero no voy a buscarla, voy al grano. I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap. Ya recuerdo por qué es que se hace difícil apuntar en la última parte, porque se está cayendo el edificio, ahora que Then, recuerdo. true to form, more of the rats came out of their holes. Vocês ouviram isso? Quem sai desse brejo desse cara tá morto. Con 3 balas. Yo creo que el silenciador ya no le sirve. Sí, ese silenciador ya no sirve. Balas.
¡Ay! Me quedé sin balas por huevón. La última hora. Yo pensé que tenía la otra arma y verdad que cargo ese maletín. Ay, ya la vi, no puede ser. Me la jugué horrible. Ya nomás, voy a andar con un arma ya normal. ¿Qué cuento? Toca. Creo que me queda el último. It was time to see what VIP treatment awaited me on the penthouse floor. Ah, no, ya me tengo que ir. Pero no recuerdo por dónde era que tenía que salir. Uy, los When you find yourself in hell, dance with the devil. Ah, aquí. Ah, ahora sí está abierta, ajá. ¡Ay, qué mentira! Y le volé la chonta. Doble headshot, pues triple headshot. O sea, ese man, ¿quién era? Pues Terminator. ¿Ya? Bueno, con este creo que me echo al man ese el blindado rapidito. Y que me voy. Tenía bala en un arma, la otra estaba sin bala. Any time I'd bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. Estoy tratando de llevarme ese sniper por el blindado del final. Nada más por eso. Porque yo recuerdo que ese man me costó mucho. Esa y esta, si no me equivoco. ¿Qué pasó? Es que se agarraba la chonta así y se va a ir sin el rifle. O sea, para nada me llevé ese pinche rifle. Para nada. I just hoped it was enough to bring down the building. Ah, no, sí lo lleva. Who wants to take a shot? You see what this is? Come on, anybody? Want to be a hero? I got nothing to lose. Let's do it. Que porra que tá acontecendo aqui?
Senor Neves. What the fuck is your problem, man? My problem? My problem? Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well done with your effort. The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs! We pay for everything! We have the record! Oh, so people can sell their livers? Their hearts? Their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city! Decent people! Safe! I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. Eso más Payne un demente. Man sigue vivo. Pues ya murió. Uy, el problema va a ser disparar con esto. Pero le estoy disparando primero. El man tenía una bazooka. Eso salió el bazookazo por allá. Yo no sé si estoy haciendo esto bien, pero... Uy, los painkillers. Se estaba penando. Apunte rápido. ¡Ah, ya la porquería! En serio. Muerto pues. O sea, no... Me hacen llegar hasta la puerta para luego... Uy, no, yo creo que no voy a tener que agarrar otra arma.
ya no me la va a jugar más. Ahí estaba este man aquí. Ay, cayó. Uy, esa arma se ve buenísima. Páseme eso. Ah, pero nada más 36 balas. ¿Será que con eso hago algo? $23 balas. Creo que... Bueno. Ah, ya lo sé, que la cosa es cuestión de tiempo. Yo estoy pensando que era solamente llegar. Uy, no. Tengo que moverme rápido. Bueno, aquí toca así entonces. Bueno, con el movimiento ese. No, por venirme con estas armas de miércoles, a lo bien. Una arma descargada y la otra que sola no hace nada. Rápido, 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 rápido. Pero te estoy disparando. Me quedé sin bala, no. Y te la vas a darte malísimo, pues que no.
painkillers, rápido. Oh, excelente. Creo que la pasé así como de medio suerte al final, pero bueno, me tocaba hacerla así rápido. The city wasn't dangerous, friend. I kind of like it. It's growing on me. Nice to see a happy tourist smiling. What the fuck are you doing here? I came back. I can see that. But why? To save you. Oh, yeah, real hero. Listen. Now, come with me, Max. To Brazil. Be a chance to play the fall guy in a plot that my boss and brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. What are you talking about? I know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo were trying to teach Rodrigo a lesson. Get into losing the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. Hope this thing works. Si era que se hubiera destruido el edificio. I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Me, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. I know it was very wrong. It's all right, it's done. O sea, el sueño me venció. Dale, dale. Voy a dormir entonces. Bueno, me voy a dormir. Estar de los dos últimos capítulos. Adiós, suerte. Dale, cool. Le cuídese, yo voy a ver si sigo o si paro, que también ya como que me está dando sueño. Recuerdo que la otra es como escaparse de la prisión o de no sé de dónde y la última en el aeropuerto. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. You say so, pal. No creo que va a parar aquí. I thought I was going to have to witness another murder. Nah, not him. You ready? I guess. Okay. I've looked through this information you gathered. It's not very nice. What is it? It's the Ufe. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And the contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done.
Well, officially, there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Creative? De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Diga a Becker. Que vim para ele. Ah! Ei, olha aqui. Tropa. Ei, moço. Mano, quem é esse cara aí? Manda tua conta, rapaz. Vai se fuder, Meu conta eu quero saber da culpa. Ela não desgruda dela, meu. Ei, quem é essa cara aí? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, me dá uma lição nele. Então, o pai dela não desgruda. Ladrão, filha da puta! Vai atrás de inocentes! Vai ver o que vai acontecer contigo! Vamos aqui! Eu não fiz nada! O que você vai te acontecer, cara? Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você vem? Fica aí, cara! Eu? Se fodeu, filha da puta! Otário! Vai, aí, otário! Deixa eu sair daqui, né? Ô, segura a porta aí! Eu vi uma outra versão. Vamos resolver aquela parada lá, hein? Morou. Chega aí. Valeu, amigo. Hey, what are you doing here? Huh? I ask you a question. Answer him. Answer him. What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? Doing here? Me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? Back in the precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. Elimine o alvo! Eu mesmo vou te enterrar! Vai em frente! Eu te dou guarida! I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Está me achando um cara de matar? Por favor. Eu te fiz uma pergunta, pô. A gente não tinha nada a ver com aquilo. Prometo. Tua última chance. Me dá um nome. Eu só sei que teve um apagão. Isso é tudo que eu sei. Isso,
Luckily, I wasn't the only cop with a pill problem. Oh. Mr. Have a Nice Day guy. The last few prisoners were trapped in here, and more presently, seemed I was too. The security switch had to be in that booth. Either there was a switch to those doors somewhere, or I was in a whole heap of shit. It was Monday's arrest log, as far as I could tell, and no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. Seemed a crying shame to let that RPG go to waste.
Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Porra, você tá tentando... Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. Police food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. They had their body armor. I had mine. I figured I should check out the security monitors while I had the chance. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided-up halfwit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way.
If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. I saw the elevator doors were open. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. I'd killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. AUP. Those were the guys who jumped the yacht in Panama. And what was this? Had the Brazilian cops tipped them off about the money? If I didn't hurry, Becker would be long gone. Seemed the anti-drug squad had a few habits of its own. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to, on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. I'd spent my career dozing off in the briefing room. Now wasn't the time. The CS were all but out of business in Sao Paulo, and suddenly Becker and Victor looked like local heroes in the war on crime. They'd really gotten their money's worth outsourcing their problems onto me.
te dou guarida! Você não passa de um cadáver pra mim! Não consigo sentir meu braço! Você não pode me parar! Avante e vamos assumir aquele posto! Tô dizendo... Você tá pagando o preço da... Só tem uma lei, meu... It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running, only to discover you're chasing yourself. Nothing I was gonna find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. That would have been too easy. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. There it was, the tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela, Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come, him and Becker. I'd seen enough. It was time to bring this nightmare to an end.
I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't gonna find any answers in the forensics lab. I had to push on. Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Você não tem como lutar contra um exército. Fique alerta! Vasculhe a área! Atirem pra acertar! Eu te dou cobertura. Mude de posição. A UF não vai se rebaixar! Procure cobertura! Se abaixa, seu pedaço de merda! Você vai sair daqui. Consegue se mexer? Você vai se fuder junto comigo! Another pile of bodies and still nothing to show for it. It felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best.
felt like I was going around in circles, getting further away from the truth. I had to find my way out of there. Becker and Bachmeyer had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. Beleza, rapaziada, bom trabalho. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar morto! Filho da puta, pelo amor de Deus! Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? What are you hoping to achieve here? I couldn't get a direct shot. I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets. His cover was too good. I'll think of you when I get my promotion! Do you even know what you're getting for? Why do you think you're not dead already? You shouldn't have listened to that idiot, Da Silva!
doing so well! Let's go and... To walk away! Than I thought! Thank you for all the fine work!
This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this, and I could feel it. Becker! Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Huh? Hmm? There's a good fellow. Well, well, well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the crachá preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just fritter it away. Becker, take his gun. Toma, seu filho da puta! They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Okay, Max. Now you check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. My delusions of disguise lasted around 2 seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them, too. Every last one of those bastards.
felt like my vacation was coming to an end. Only I wasn't heading home with a sunburn, a bag full of duty-free, and a dose of VD. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag. These were Becker's guys. Him and Victor had a private airport to go with their private army and their private jet. Well, chaos and guns. I might have known you'd turn up. Sorry. You heading home? Oh, I am here to pick up my daughter, but I imagine she's stuck on the plane. What are you up to? I don't know. Trying to make a difference. Giving back. Yeah, well, that's what you call it. Take care. Yeah. Judgment with a smile. You can't beat it. Nothing was happening back here. I had to get to where the action was. The doors lead in the direction of the main terminal. The customer restroom. I could get through to the departure gates up ahead. There were UFE all over the airport, and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of compliment, but one I didn't need.
gate had opened at the other end. Ey, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va? ¿Qué mal, Leonardo? Luz está concentradísimo. Es que me han matado un pocotón de veces y estoy en la misión final de este juego. Ay, la miércoles me van a matar otra vez. Me mataron. Ay, no. ¿Qué se cuenta, Leonardo? Saludos, Leonardo. Bueno, usted sabe, ¿no? Normal. El buenos días. Es que no he dormido nada desde ayer. O sea, empecé a jugar esto como a las 12 de la noche. Y ya acá son las 8 de la mañana. A ver. No, pero no tengo sueño, pero ya estoy en el final. No, que esta es la misión más difícil y más larga. El problema es de que me quedo sin balas, pero tengo que matarlos a todos y quitar y lootear balas.
Uy, me están disparando. Hasta arriba. Sí, que se cuenta Leonardo. Leonardo Cañas. ¿Usted conocía este juego o qué? ¿Sabes cuál es este juego? Este es el papá del GTA V. Y es de verdad. ¡Ay! No, me mataron otra vez. Uy, me salvé. Se la alcancé a ver. Tener que esconderme bien porque es que me matan de unos ángulos que no puedo ver. Mira, otra vez. Está debajo, entonces no le puedo disparar. Yo creo que mejor por arriba no voy a irme. Arriba me matan más rápido. Con el piecito ahí en la maleta. No, hombre, pero es que aquí... El problema es ese, de que salgo, ya me están tirando a matar. O sea, le volé el casco, man, no lo mate. Ahora sí se murió. Ahora me sale uno arriba, que es este, y uno abajo. 2, 3. Me estoy quedando sin balas, 35. Y es donde debo lootear. Pero no me voy a ir más por arriba. Eso ya me llegaron otra vez. Que no los veo, los tipos campean horrible. El problema es que si me salen matando y me voy cayendo, no los puedo... Hay uno arriba. Hay uno arriba, otro abajo. Ahí está el de arriba. Este vidrio es blindado. ¡Ah, ya la miércoles! Voltea. Que... Eso. Eso es lo que faltaba. No me voy, tengo que estar en la jugada. Es que los manes franquean horrible. -1. Aquí viene asomándose uno. ¿Qué hace ese perro del logo de tu canal? Ah, él es un perro gamer. Mira, me están tirando granadas. Just perfect. Grenades. Ese es mi perro. Que se me olvide el logo de tu canal. Ese es mi perro. Lo que ese día yo le tomé una foto, él estaba... O sea, yo antes tenía un volante de eso de jugar carrito. Entonces yo lo puse ahí en el asiento, le tomé la foto y ya. Y le
hice hasta un video ese día. No. Ay, lo alcancé a matar. Es que a veces el man se queda como... O sea, ya me están disparando, no sé de dónde. Voy a tomármelo con paciencia. O sea, el problema es de que si salgo corriendo para allá me matan de una. A no ser que me venga por este lado. Aquí hay dos. El problema es que para acá no me puedo ir. Bien. El otro, necesito que el otro venga. Venga pues. Porque es que allá atrás hay más y esos de allá me pegan apenas me vean. Pues este me la hizo. Ahí hay un painkiller. Ya se activaron más, es el problema. Cuando veo como la forma de avanzar salen más. Esto es una cura. Por arriba me aniquilan, así que ni modo. Con cuidado. Mira, cuando vaya más o menos como por ahí, por donde está esa columna, ahí me van a salir por todos lados un poco. Entonces no sé ahí en ese punto qué hacer. Si me regreso corriendo me matan de una. Y para cubrirme pues tengo esa columna. Tengo la columna de acá atrás. Creo que me sale por esa columna que está aquí. Me sale mejor. A gate had opened at the other end of the departure lounge. Ya llegaron. Uno, dos. Me disparó, me alcanzó a pegar el tiro el man. Una granada me tiraron. I'd rather not be blown up today. Será el último, si no me equivoco. Cuando sale esa cámara así de último disparo es porque por lo regular es el último. Sí, ya se fue la música. La otra es que la música también no ayudó a nada. Terminal. I'd keep looking until Victor sent me a postcard from Miami. Tenía mucho rato ahí. Wow, ¿cómo dijiste era el papá del GTA? Ah, sí. Porque es que este juego salió antes que el GTA V, tiene el mismo motor gráfico, el mismo sistema de disparos, todo. Es más, se ve mejor que el GTA V en muchos aspectos para el tiempo que, o sea, este juego salió en el 2012 y el GTA V en el 2013. Pero como este juego no es mundo abierto, entonces la calidad gráfica para ese tiempo estaba mucho mejor que la del GTA V. Bueno, aquí there weren't any other flights clogging up air traffic control. Victor would be clear for takeoff as soon as he was ready. No recuerdo aquí para dónde tengo que ir. O sea, es que imagínate, el juego me lo pasé en ese tiempo, en el 2012 por allá. Y lo he jugado un par de veces, más no lo he terminado. Ahorita es que ya lo estoy terminando otra vez. Entonces de esta misión no recordaba prácticamente nada. Creo que es por abajo. They weren't gonna wait for me to wave them goodbye. If I wanted to be part of the sending off party, I had to step it up. Ay, no, y esta parte de acá es más difícil todavía, pero al menos ya me dejan aquí, no me regresan hasta por allá. O sea, tenía un arma que no quería usar. The tram
tram to the next terminal was down the escalators. Tengo que ver si no se me quedan partes por acá. Yo creo que a mí se me quedó algo en el otro lado como de un lanzagranada. Uy. Balas, 1000 balas disparadas. Uy, como que gastó todas. Véalo, no que este coso es blindado. Y me alcanzó a disparar. Uy, espérate. Tengo... No, mejor me voy con esa. Hasta que no me quede sin balas no uso las otras. Ah. Entonces mejor así porque uno no sabe. Eso. Y salieron. Uy, me apagaron las luces. Van a entrar modo ninja. ¿Cómo era? ¿Qué fruta te gusta más? A mí la manzana. Uf, mi fruta favorita. Bueno, yo como bastantes frutas, o sea, me gustan todas en general, pero, porque yo soy muy de comer frutas bastantes, pero así como en sabor, en un sabor, es que ahí donde digo que, no sé, me gusta mucho el mango. Pero depende del mango porque hay muchos tipos de mangos. Hay unos que son a otro nivel. La piña cuando está en su punto. La pera. La manzana también, pero tiene que estar bien madura. Ese era el último. It didn't look like there'd be any trams leaving until the power was on. ¿Qué más? El aguacate, bueno, el aguacate es que el aguacate no lo veo como una fruta de así como normal, sino como para comerlo con comidas saladas, como con arroz, cosas así. It looked like they'd cut the power off in the office Y at the end muchos of the más, o sea, la platform. naranja, no, es That que was todo, where es que a mí I'd me get gusta running. toda la sandía, la papaya, no, es que todas, o sea, yo como de todo, guayabas, o sea, a mí me ponen fruta, es que eso es lo que más compro y consumo yo. O sea, a mí me ponen un plato de comida y me colocan un poco de fruta y voy por las frutas. Por eso en ese sentido creo que las frutas, voy con frutas por todos lados. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. Mira, yo una vez me comí, sin mentirte, yo creo que más de 50 mangos. Y hasta que fui al baño a cagar y cagaba amarillo como el mango. Ay, no, lo alcancé a matar. Creo que es que yo me había ido a jugar fútbol. Uy. O sea, ya nomás con su tiradera de gasecitos. Porque me queda una cura nada más. Ahí está el man escondido. Sigue, falta otro, creo. Uy. ¡No! Eso me agarró recargando. ¡Ah, la miércoles! Me queda cero. Están en el metro.
Ay, me fui, nada más era I felt meterme like I al might be tren. able to recharge for a second. At least until we pulled into the station and met more murderous assholes. Ahora se forma la balacera aquí. Sabía. Bitch. Didn't work out like that. Of course there'd be a tram Sí, full no of tengo goons cura. trying to derail me. Es que esos manes están blindados, así que para matarlos rápido tengo que darles a la cabeza. Ese no murió, el que le di todo el huevón. Es que no tengo curas. Aquí voy a tener que pasármela así todo el rato. Y el limón, bueno, el limón para hacer limonada. Se llaman a matar. Que se tiene casco. No lo mate, qué vaina. El problema es que si salgo me matan de una. Morite. No se murió. Ahora mismo, para correr. No. Ahí lo alcancé a matar. Creo que me sale mejor gastar estas balas. Al último.
Ahora contra esto. It was perfect. Everyone wanted a ticket for the Max Payne Express. Que Max Payne Express. Chiste. Uy, yo pensé que me había caído uno aquí. Se me acabaron las vainas otra vez. Creo que así sale mejor. I felt like I'd missed out on the joke, and it was a real good one. Es un demente. The tram was slowing down, and I'd only just gotten on board. I had to salvage what I could and see what was waiting for me. This was my stop. Claro. Ahora sí. It had taken me right into the heart of it. Becker's gimps were everywhere, so he and Bronco must be close. The smart move would have been sticking with De Silva and going straight to the hangar, but when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey Max, we'll drive onto the runway. No thanks, let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style, and it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then, I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation, and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. I ain't got nowhere else to go, Becker! Mr. Payne, I believe you had something to say to me. Mate ele! Mate ele agora! Não! Não! Não!
maranazo. This was it. It was almost over. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. O sea, lo fuera ejecutado, se me fue la mano, se me fue no vi el punto. Get in, Max! I'm in, just drive the fucking car! Go! We had one card left to play. Just get me close! Guys are running in over on the right! Look out! Right! Come on, Max! They're gonna kill us! I'm feeling extremely uncomfortable! That about sums it up. We need to clear the runway! The urban tax. We're driving into it! I'm normally a behind-the-gas kind of cop! If only I'd been one of them, too! ¿En qué estoy jugando? En PC. Acuérdate que yo tengo es PC nada más. Asshole! Your career's coming down with that plane! Let's get it over with! ¿Qué pasó que no le pego? This is too close! Ahora sí. Sí, pero igual puedo jugar algunas cosas, emuladorcitos también.
Por ejemplo, ayer estaba jugando uno de Play 1, Mega Man de PlayStation 1. Este es el malo de los malos. No! ¿Cómo que no? Sí. A este sí lo ejecuto. Max! We have what we need on him now. Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. No, no me dan botón de ejecutarlo. You know I walk. You'll walk with a lift. Me partió el pie. Bueno, y así cobró venganza Max Payne. Una semana después. A week later. The 55th Battalion of the City Police's Special Forces Unit, who have been implicated in human trafficking, has been disbanded indefinitely. Meanwhile, Victor Bronco, the politician at the center of the scandal, who is accused of laundering money from the scheme to fund his political campaign for mayor, was yesterday found hanged in his police cell. It's not yet clear whether his death was a suicide or simply retribution for his part in a scandal that has so many families missing loved ones that were kidnapped and killed. City officials say a full investigation is underway. Local residents expressed outrage as if they have been let down by both law enforcement and city leaders. And now, your local forecast. Boy, it's dark in some places, but it's sunny everywhere else. Over to Marisol with the weather. Listo. Coroné esto. Max Payne 3, esperando el Max Payne 4. Viene el remake del Max Payne 1 y el 2. Esto es un juegazo, la historia está a otro nivel. La canción me parece a la del intro de Vikings. Rockstar Vancouver. Listo, viejo Leonardo, usted que está por ahí ahorita. Se acabó este juego. Así que por ahí nos vemos. Suerte pues. Pero yo ya voy a parar porque iba para 9 horas de stream más o menos. Así que voy parando. Ahí nos vemos pues. Gracias por pasarse por acá y suerte.